Ole, hey, MIZORAM Public Service Commission Hoya, Group A, Syllabus B na teka kanan nei de don ya vini yanin. Sonin kang share chewng in MIZORAM Public Service Commission Hoya yanin Group A kan ti sonin heng atlang pe kan shed larang chiang he chu combine bega chuanin MCS kan ti te MPS kan ti te MFNAS kan ti te MIS kan ti ho te ho khani ya chu combine civil service kan ti ho khani chuanin syllabus si angon thak to ta optional te khan pai ta chuanin optional an paya GS 1 2 3 4 5 thleng khanin an ron siam ta chuanin optional la ti mai tiang science background ta na enge niang ti that veu thei mo tin thei na chance tam tak nei a begin physics kan ti te khatiang bega te khanin khatiang khanon pai ta chuanin GS 1 2 3 4 5 aron ta GS5 hi anon siam belta kami nuwa kanin syllabus te po unit ang zawng te khanin an pai ta apoi mo ta ani chu chuanin heta hianin chuta zinga poi mo mai GS1 kan ti main examination ami tel hawa khani main exam a hianin paper hi paruk pasari vel hila oma mo English na oma masa English su qualifying paper a chau khanin an mang to general mark ha carry to lo ni mark ha keng to lo wa chuanin general essay mark ha kenga chuanin GS1 in a keng GS2 GS3 GS4 GS5 khanin a keng boka khamien ye wang khanin general studies hawi apoi mo ta vek me engma hi poi mo lo lo wa ti kha kanan soile duwa chuanin voini biega chuanin hei slide se tam nu tu ka hlau video hi sei de ka hlau wangin ti hianin ro man na kanan siam ta GS1 b ka chau te hi nge bi chian na kanan nei don ya syllabus te enge zir tur tha enge eng syllabus nge enting nge ka zirang ti te ho khani dona enting nge kan soidu la ya chu self preparation nei tan chuanin tu na syllabus koron sei tur ho hi apoimo em don ani ti kha kanan soile duwa chan chu syllabus non thlaka coaching center tam tak hian a syllabus zir chian na hi an nei to thau na chungin chuti over bel tu khanin an la nei bek lawa enge zir tur tha eng non nge eng ting nge eng syllabus nge ti de khan na shed lo wang khanin voinge hen kan soi don ni ti khan soi nei duwa chuan a hmasa kan soi du la chu hei second batch atanin ke maths reasoning le GK hianin admission hon me kan ni chu full course hi sangli ni joint class kalzo nu thakhuthum nu hianin 12 months hi video inlet turum dona class kan man lo tan hen record video inlet sar turum don boka eka kan soile duwa chuanin paper group A B C hi no zong mok te zong ne kim kanin pe 5 vek da kan free gift 5 vek dona ti kha kan soile duwa chuanin English si don lo mi ti hi zona trina English po dona ma se dan tur chu live class ani don no thunga recorded video kha thasom pani class lak zo chang mo je chu thasom panga chung video hi en let char thei turom dona coaching kal man lo mo live class po attend man lo tan po ron subscribe ve shim khanin ne no en let char thei kan zir zong ka folder fel pai de an da ve nia chon telegram ate kan da heng ho hi ni chon YouTube channel a po telegram khoilo tanin tlema har san na nei tanin YouTube channel a po kan da tian anli sa kan da link hi kan share mai ta class kal bi tan chu ni chuan ei NIB hai chuan reasoning hi som hi paruka da video chuan maths po hi som ruka da to chuan English English le GK po hi omle buka di haran soile duan la hianin alang lo mai mai alang lo wang hin omlo ti na ni lewa chuanin kha cheng sang li chawin an mi son ti theini le tuna kan thupu ya kan lu chananga soita khanin GS1 kan ti hi chuanin main examination kha chuanin poimu nu tu ka syllabus khan ron thak ta ma kha chuanin unit 1 2 3 4 te khanin an thena unit khata chu tiang zat chu oman ti mo chu tiang zat
syllabus chu ma unit ni chu tiang za chum le khala tanga unit ang se khani na ron chuak ni dek taka soi chuan in 2023 nulam mo a exam a syllabus an thak tak tak ma mi te question patran an thak tak tak ma mi te ho kha har lo chu ka ti chuang me lo ma se tin na chance khan nga ni a chan chu advantage khan nga chan chu optional lo ma optional a khan ti khanin syllabus unit te nan chen saka chumi wang ang chuanin an tan khanin ol ve ni mo chuan gs 1 2 3 4 kha an vakla an lo ti that vak lo ni pon english an ti thada essay ti thada optional 1 le 2 an ti that kha chuanin ti khanin an thu mai zel ni mo gs 1 2 3 4 chu chu tiang over in an ngai pui mo da ma se tu na vele tu ro chuan mark scoring theina zong zon kat vek an pai vek to english an pai to mo renga sil to lo optional an pai to boka nak sa ni lai kha ami nu wang khanin gs1 po 2 3 4 hi minol puina thiam lo deuh thina kha mo mark reng shil 2 ni lo kha in na tak taka khanin nanon siam ta sia chuanin a syllabus upsc base vekin nanon ti to ti kha an sei le duwa mo tian kan sianga a syllabus gs1 a chuan indian heritage and culture history of geography of the world and society hemi a hianin gs paper 1 a hianin la hin ti hianin siaka heng ho hi ni syllabus ho chu mo heng ho hi ni chuanin subtopic me an topic te ang kha kan zir chiang le dona indian culture te la gs1 a hianin chuan modern history te la chuan freedom struggle ho vel kha poi boka post independence consolidation and reorganization within the country kan ti te po kha mo atel boka modern history tel boka freedom struggle ti vel ho te tel boka indian culture tel boka chuanin chumi mai pelama chuan history of the world kan ti te mo 18th century hunla industrial revolution kan ti ang chin te world wars kan ti te mo colonization decolonization kan ti ho ve te communism capitalism socialism kan ti ho te society and thing effect kan ti ho te mo history plus indian society sociology kan ti ho te khani vele ta chuan hei ni sia sociology kan soi zo chia indian society diversity of india kan ti te chuan role of women hei po hi poi mo lu tuka gs1 hianin indian society sub topic telani aron so vezia me intinga ka input sen ti velte syllabus me poi mo ti te bokan en thoi don nia chuan effect of globalization kan ti te social empowerment salient feature of world physical geography kan ti te chuanin atang hilo me o pahilo ma distribution he hoi chu geography kan ti khania important of geophysical phenomena such as earthquake kan ti te tsunami mo volcano activity cyclone kan ti ho te kha ti khanin flora and fauna ti thleng khanin poi mo ve kan ni ti kha kan an soile duwa chuanin soitang khanin gs paper 1 chuanin heng ho syllabus yom tani mo pakhat pahnih pathum pali ni ta te ro chuan panga paruk pasari pariat pakua sawng som pahnih lai a awm a mo som pakhat som pahnih lai a awm a chuanin tam tak chuan a fan tam lo hmel em em pawh an lo ti ni mai thei chuan gs paper 1 hian kan sui zau le lo nga mark sahnih som nga kha ni tain ka hrial tun syllabus an ron siam tara hian pudona chuanin hmania pawh question patran kan ena upsc style hi ka ti to nu tu gani model mo sang ve zela nge class hi sang ve zela ami akhanin amihring a zira hi amihring zoka hi kanin siam rem hi apoi mo chaudon tel tel me ya ti kha kan soi ne duwa chan chu hei zir ngai ngor ngor zir te hi aron chuan chuan na fu lo ve lai hi oma chan chu keima ni lampang khovel chuin thak thina keima ni lampang zoka hi society te mo kan lifestyle te pon yang kan thil ti thin te pon yang chu kan siam rem angai ve a mpsc question hi atlas tela department question kan ti te ldc question kan ti te po hi mpsc nan set an ti tang hianin a model hi sang mo atlas hi sang hi ka ti lu to ani mi wang hanin har chho ve til tela chuan kan soi tum zo ta chu keima ni lampang po kan thiam ve tel tel kha poi mo tar zena ni ti kan soi le do chuan kha topic som pahnih awma ti te yang mo
topic ang zawng in syllabus so pahila yoma geography kan ti oma chuanin art and culture omtani mo art and culture A and C ti meng o GS1 a hianin chuan geo boka history boka chuan society boka ama khanin mizo te oma ma se tun chun chu GS1 a hin mizo te khan nan ta to lo ta chuanin geography history society art and culture kan ti te chuanin enge dang ancient history world history kan ti hang chu history hen tel vek to thawa heng pali ho atang hianin GS1 a hianin azau theng ber khanin aron chuak top mai ni ti han sele duwa chuanin hen lama hianin han entai la art and culture subject khaum ta ni china ka soyang khanin hei la hianin Indian culture, Syrian aspect of art from literature and architect from ancient to modern times. Ni tatero la hianin han entai la khami topic ve ka kha hey hela hian no omani hetiang zen he Indian culture Syrian aspect of art from literature and architecture from ancient to modern times kan ti kha hemi hnuai hianin hemi topic hlom lian puya hianin sub topic tam tagalom le ni mo khami ho ka kan thur bing hemi kan zo huna hemi kan en lenga pahni na kan zo huna pathum na kan en lenga pathum na kan zo huna pali na kan en le do ni khatiang zen ha kan en nga tuna chon Indian culture Syrian aspect of art from literature and architecture from ancient to modern times kan ti hi kan enanga art and culture subject a hianin eng nge ti ho vel te kha karan en don ni mo Indian culture, a salient aspect of art from literature and architecture from ancient to modern times kanti hianin art and culture subject ani art and culture subject a hianin hei helayan entain a salient aspect of art form literature architecture topic 1 2 3 in miron chen sakani mo syllabus thara hianin topic 1 2 3 miron chen saka chung topic a choni Indian art form a hianin eng nge tel kanti chon Indian painting se tel ni mo mural painting kan ti te miniature painting kan ti te khang ho te painting mo munggal hunlai painting te rajput pahari painting kan ti ho te ka apoi mo lu to ni hei po hi mania MPSC UDC aron chuak to ni hei hi mural painting hi mo mural painting hi MPSC UDC aron chuak to ka sha chia ke ma pon question ka ke en na ka hu chuan aron chuak ani mo art and culture subject ami kha history based ang deuh khanin ron chuak po ni me dia kha chu ka chiang chia big lawa a enge eng painting nge kan ti ho vel de ho khani ta a hengi MPSC syllabus at an chun mo main sa chun poi mul tu ni he chuanin number 2 dance in India kan ti hi aum le classical dance form kan ti te folk dance modern dance kan ti te ang ho te tam lewa chuan mura painting and miniature painting kan ti te a mình kan sei mei do na ka thei ngil de khang ho painting sang sang India painting sang sang khom ta khang ho kha enge mura painting zia te enge miniature zia enge banga in zia kan ti te enge kher kan ti te enge apming kan ti ho vel te kha apoi mo ma ka tiang po kha chuak china chon music po ma art form a puppetry kan ti te pottery kan ti te mo heng sub heng ho chu ka soi to lo nga poi mo hey music o ma music no nge kan siang classical music mo dinge kan sirang kan ti chon music kan tianga Google ate kan search do ni chon UPSC art and culture mo art and culture ti taila art and culture music topic UPSC ti taila lo tam theilu to ni khatiang sen khanin kan zir thiam par ma chu thu san lo ni se chuanin puppetry kan ti oma music oma pottery kan ti po boka chuanin heta hianin drama kan ti te oma martial arts kan ti te po thangta kan ti te gata kan ti te mo silambam kan ti te khatiang haute martial arts sang sang te po ha om ta kha chu kan lo en venga mo ti hianin PDF a hi a syllabus ko ron siam tur ho hi indu chuanin bin dil lenga chuanin heta hianin han entai machine min hen nanga Korean na visual arts kanti visual arts a chuan nge ong kanti chuan sculpture of Harappan civilization mo sculpture of Mauran age kanti te post Mauran period kanti te Jain sculpture kanti te Buddhist sculpture kanti te Gupta sculpture kanti te medieval school of
sculpture kan ti te modern Indian sculpture kan ti ho te visual arts a hian nom ne ta ni mo chuanin chuak ve du syllabus an thak ma po a chuak ve du chu bhakti and safi movement kan ti ho te hi ni ta a chuanin a hma po khanin a chuak thinga group b a po hen a chuak le zo zela khamia khanin spread of bhakti and safi movement kan ti te mo women poets of bhakti kan ti ho te khatiang ho te kha bhakti and safi movement a nge kan sirang kan ti chuanin spread of bhakti and safi movement kan ti te women poets of bhakti kan ti ho te kha kan zir tur ani next an kan le taila art form kha en teu ela ya karon ta dan hin she thiam turang po ngai bokila mo ta hianin Indian art form amatiro chuan enge silent aspect of atia art form literature and architecture atia tuna art form kan zawa khanglo syllabus ko sei hoka tuna literature kan en leang mo literature kan en le nga tle min topic hi tam dona MCA group A chin hi chu tam shim shima literature hnuai chuanin number 1 a chuanin classical Sanskrit literature kan ti te classical Sanskrit literature hnuai nge kan ti chuanin Vedas mo Upanishad Puranas kan ti te chuan book written by Kalidas kan ti te mo khang hau te kha om ta chuanin panina ancient Buddhist literature kan ti te literature man lai thil mo ancient hun lai mi ho vel literature khani bidu bera chuanin Sanskrit literature nia tero Buddhist literature nia Jainism literature nia early Dravidian literature kan ti te medieval literature kan ti te trends in medieval literature kan ti te modern Indian literature kan ti ho te kha apoi mo le boka ti kha kan an sei le du a chuanin literature kan zo to boka tuna architecture kan en lenga architecture chuanin art and culture noya art and culture subject mo noya architecture kan sir don ni chuan heng hawi kan sir ngai ngai to ni exam ron chuang na sa zual haw ni ya chu chu enge kan ti chuan Harappan civilization mo Harappan architecture ka ti na kan ti te Mauran architecture kan ti te post Mauran period Gupta period kan ti te mo temple architecture apo Nagara style kan ti te Dravida style kan ti te Vesara style kan ti ho te kha hi om shan de ta ti khanin kan lo zir thiap the na tan ti hianin karon chen thlap thlap ani mo kai pek na hi wan sang te lulen chuanin cave architecture om ta ni china khanin cave ho te kha kan han soi ta tiro paintings mural paintings miniature painting kan ti te cave chunga khanin ti khanin achang phe chuanin banga te khanin an lem ten ziak thina mo rong ten hnoi thina man lai khanin ani lo pon lunga kher te kha tiang te kha om ta hat apoi mo Buddhist cave kan ti po ma Jain cave kan ti te po ta ti khanin cave chunga khanin Jain hoina an thil zia ma Buddhist hoina nge an thil zia te kha om san le ta ni khat ya ming enga nge an lo tel ti te enga nge an lo involve eng khoi lai mun nge Jain ho cave lian ta ka om kan ti te mo khang ho te kha kan shet kha poi mo ta chuan architecture chuanin enge topic dangalom le medieval and Indo-Islamic architecture kan ti te mo chuan colonial architecture and modern architecture kan ti te chuanin aron chhuah dana hi chuanin UPSC style dewaron chhuah dana hi chuanin antinge niang heng painting kan ti te architecture kan ti te mo how hian in Indian society tun kan society enge reflect aron nei enge entinge niang kan nun entinge kan society entinge aron ngong thei entinge mason namin pe kan ti te mo he man lai changa Indian paintings mural paintings awang hianin tun kan generation hianin akhoi son kal dan thin ani chu UPSC tebo MPSC na lalavat don chu chu chiang ani mo tu na pon la to ni chuanin tun kan society enge kan tun din huna enge ngong aron nei ti te tuna Indian paintings hianin mural paintings kan ti mo miniature painting kan ti hianin tun kan painting hianin enge khovel huapin
mo India hi enga nge engdin huna nge minda painter how te po engdin huna nge aron da ngai lutan niam khatiang zong te po khanin aron chuak ve thina ni kha UPSC style ang veng de ule kan ni atlemin ei a class level hi sang ve to mo group MCQ te nen chuanin tlem cha a level hi chuin chau ve de ule to ni kalai kanin mani in zir pe khanga ya chuan hei soitang khan medieval and Indo-Islamic architecture kan sir du ni ponin a soitang khan tun ka soina that em chu mo kan in fak ve le lo nga ei anoi han sub topic zekaron dani imperial style Delhi sultanate kan ti te provincial style Mughal style ti te six style of architecture Rajput architecture Cillian feature kan ti how te khai aum le vekta a colonial architecture and modern architecture hnoi chon European influence kan ti te Indo-Saracenic architecture kan ti te post independence period kan ti how te khai om le ta a chuanin next a hianin han kan le tai la next avene tungero chuanin contribution of Buddhism and Jainism to the development of Indian architecture. Oh, nijin akaron soi zo chia diro question kan bang heron soi chia sin tuna po a question sok du dewa chon contribution of Buddhism and Jainism to the development of Indian architecture and dita ekanin kan se thiam tu ra po ngai la tun kan society a mo ei current affairs ten en hanin chopol te ngai ve thina ei for example entirnanin ei chanchin thara Indian painting chung changa larna deuh ten lo nei tan se mo larna deuh ten lo nei ta a chuanin phone call lo kal lo ram chang lo ka soitang khanin tun kan society a hianin enge niang eng mason na nge eng develop nge miron pek ti hi kan thiam hi ngai khom me kan hriat angaya kan hriat zaw angaya mo wa hriat thuk over chu angai viau lo na chungin hei ma se kan nu na kan society ani emo development ni emo kan chevel thil sen chu kan hriat ve hi chu ngai ve a mo architecture kan ti te kan zir thiam the na ta enge painting rang khawa thiam tur la chu ta chuan no ma room chu de za chung ma jainism chu ta za chun lu a kati bur bur khangai lem lo UPSC te kan exam don ni pe chuan mo kan chevel thil thleng mo thil thleng hi kan hriat chian hi poimo ve a MPSC pan ala lawat don chu tiang chuan in ti han soine do chuan rock cut architecture hnoi chuan in southern India western India eastern India kan ti hnoi khan in om ta rock cut architecture kan ti ho te kha lung khan tan ta lung an tan te kan ti lung te an kher kwa mo ka tiang khan am soing he chuan in Indian art and culture kan zota art and culture kan sir do ni chun khang ka soi hawa tang khan in ron sok china mo kan in both side hiểm thế na tani tuna vele tung history kan lu tanga art and culture o matiro art and culture chu kan zo ta history o ma history a hianin kan soi le longa history a hianin topic lom lian tak tak pathum o ni thil pathum o ma chung te chu nge kan ti chon ma sabera chuanin ma sabera chuanin ancient history kan ti hi ni mo ancient chuan enge dot kan ti chuan medieval chuan modern om le topic lina tanin world history tile me ngo world history omne ta history hi chu zau hem khop me ti khan soile do chani history big a hin MCS a hianin ti khanin a syllabus ka khom te kan on da wangin history tong chu disa chu chuak don mo geography tong chu disa chu mi topic tong chu disa chu be chalo chon ti thlap thlapom to lo wangin history big hi chu kan thiam a poimo ti kan soile do chan chu nga ting ye kan ti chuanin history tang hen lo chu na salu tu kani ngo history tang lo chu na sa chuanin soitang kan history a hianin hlom thung oma ma se hlom lia kan da me nga ancient history kan enanga ancient history nge kan zira medieval kan lut leng medieval nge kan lut zira ang modern kan lut leng modern nge kan zira mo wal kan lut lenga wal ta nge kan zira ti ho vel te ka tu na kan en fiele don ni le soitang kan ancient history kan enanga pero prehistoric omi mo prehistoric hun la oma stone age oma ke Catholic lithic age oma iron age kan ti ho te kha ong vele ta so ni Indus Valley civilization hey page mo one of the most
important syllabus ni hi asan chu enga tinge kan ti chuanin Indus Valley Civilization hi aron chuak vele nul zel mo kan fian ve nge nga ya zir pe ve lo we lo ti kha chi mi lo wa ami ni wang khanin Indus Valley Civilization ai nge kan ti chuanin town planning kan ti te mo Harappan society kan ti te characteristic of major center kan ti te Harappan art and architecture kan ti te decline of Harappan culture kan ti ho te kha ta heng hawi kan sian nge nga ya chuanin next page a kal le tai la next a vele thungero chuanin Vedic society vele ni mo Vedic society ma chung Vedic society a chun original home of Aryans kan ti te socio-economics characteristic of Vedic society kan ti te Vedic literature kan ti te social organization and varna system kan ti te religion and thought kan ti te Vedic society a chun henghawi kan ziranga mo chuan pre-Mauran period a inge kan ti chuan Mahajanapadas kan ti te mo Aryanka dynasty kan ti te Sandada dynasty kan ti te Nanda dynasty kan ti te ho po hi po mo minglam hi har ka ti thei ko mo sis hun Naga dynasty kan ti te mo deu hi tam hi ka ti thei do ve chu har hi ka ti thei ko me ancient history kan soi ve lo nga chuan Jainism and Buddhism khaum ta dero heng mi te hi chu ancient history art and culture an su don chu an lar ve shima mo ancient history apo su nu tam takan no nei ve a Gautama Buddha kan ti te mo growth of Jainism and Buddhism kan ti ho te po kha kan siat ve shim kha poi mo a ti kha kan an soi le du a heng hawi kan zir do ni chuan heng hawi in lo bi chiang ve nga nang mani pon chuan Mauran Empire om le ta a Mauran Empire heng ho hi a om le ta a Asoka and his successor kan ti ho te mo kan thiam ve ka ngai ni MCS te mo MIZORAM MCS te MPS te MIS te ni du in no ni chuan heng ho ka soi ho hi in lo zir kha ngai do na chuan post Mauran India kan ti te arrival of Indo-Greek Sakas kan ti te Parthians Kusana kan ti ho te khaum ta a chuanin Imperial Guptas kan ti te oma pero a sub topic hey a topic pero te chu ke mai sang ka soi to longan nang manin video hin lo pause sanga mo no menga chuan Harsa Vardhana kan ti te mo khang ho te po kha omle ta ancient history a hianin poimo tak tak no mani a ni china kan en hau ten en khanin chuanin heta hianin han en le ta ila chuanin khang hau kha heta hianin Arsavanada kan ti te Imperial Gupta Mauran Empire kan ti te post Mauran India kan ti te mo Vedic society kan ti ho te Indus Valley civilization kan ti ho te ancient history at syllabus atel ni a khang hau kha zirtur poi mo karon than chua ve pakhat ani a ti kha kan an soi le du a chuan medieval history a hianin han kan lut liang tuna mo medieval history a kan lut lenga medieval history ni cha soitang kanin en se kan en zo medieval kan en lenga medieval a chuanin number a na number 1 na Delhi Sultanate om le ta mo te khanin heng hawi chu Mamluk dynasty ti te mo Khilji dynasty kan ti te chuan Lodi dynasty kan ti te khang ho te kha daram te kha om ta chuan Delhi lo op to tu kan ti te mo khang ho te Mughal kan ti ho te and medieval history a hianin om vele ta modern thlen hma te lal ho khan ni a Mughal empire kan ti ho te mo khang ho te kha apoi mo em me a chuan he soita khanin Mughal alo lang ta chia Mughal hnuai chuan Bahadur kan ti te mo Humayun kan ti te Akbar kan ti te Jahangir kan ti te Shah Jahan kan ti te Aurangzeb te later Mughals phase mo poimo te me ni otuna syllabus karon dat so ho hi engba poimo lo omlo wa kan hriat nge khanga ya chuan decline of Mughal empire kan ti te Aurangzeb ane hnulamalal ho te kha ti khanin enge tu te nge kan ti te enge ang ti kan ti te chuan an noi em buka mo
ka tiang ho ta kha kan set te po hangai bo ka Joseon dynasty kan ti te Maratha empire kan ti ho te po kha apoi mo le boka ti kha kan an soi le du shum shima heng ho hi kan lo thiam nge nge medieval history kan zir do ni chuanin I na Deccan Sultanate kan ti ma ame Bijapur Sultanate kan ti te Berar Sultanate kan ti te Bidar Sultanate kan ti ho te po hi poi mo le ta chu kan no hriat nge nge kha tha kan lo thiam nga kan lo zir nga thing tu tak tak tur tan chuan mo chuanin le poimo le talk me history kan kal zo to boka mo history kan kal zo to boka tuna modern history kan lut lenga ni cha soitang khanin modern history chan naka modern history po mana khanin ka youtube channel apo henin tuna hen ka da modern history hi antika changa luin chan ni kan ti chuanin Portuguese in zero der mu choka dero ti khanin kumsang khat jali songkole parya ta khanin Vasco da Gama le ho te khani ti khanin siro ta no mo Indian ron luta mo detail em chang ka sei to la anin sumdong turan ron lu chan tir chang khanin European country ho ina Indian ron lu achang khanin modern history he lo in chan khanti mo chuanin ka soi thuk em lo nga mo venia chon syllabus sei lai kan la ni sia story ang chuanin kan soi sri lo nga chon modern history hianin hela hianin heng ho hi om tani mo modern Indian culture history from about the middle of the 18th century until the present significant personalities issue the freedom struggle its various states and important contribution from different parts of the country kanti ho tika apoi mole ta chuanin hemi ashringa ka da hi khoi mi ngei lak po min lo ti ni me thia ta hianin han en taula khoi mi ma ka lak ani lowa mo elai saliba sami hi ni anen nula chuan helai hianin han en taula hei ni china sen khan modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present significant kan ti te mo hemi te pahi tung chung kan soi vele do ni ti khan kan sha thiam tura po ngai bokila um Mm. He lai mi te pahni ni ni china han medieval le ancient ka khoi mi nge so in tin ni me te la hianin art form literature mo architecture kan so tiro ancient to modern times khaum ta helaya hianin ancient history art and culture topic subject deu mi khani ti kha kan so le do choni modern history hi ti hianin a topic shan deu hlengin an da freedom struggle hun la ya mi poimo tak tak personalities kan ti te mo non cooperation movement kan ti te khang hau movement sang sang freedom struggle tura an be na te khang hau ka kan thiam kha poi mo modern history hi chuang na sa i khan soile do choni tuna emi te pan hi kan han soi hria le do ni heta hianin um heta hianin kan kal lenga le te khanin kan soi hria lenga choni number e na modern history important modern history even before 1857 hunlai mo um kha omta 1857 kan ti chuan revolt of 1857 kan ti first war of independence dia shriat la ni tan revolt of 1857 so om je chu india mi puiten na british sarkar ne na anhelna ma saber anhelna hanti mela an dau ngam na independence wal tura an dau ngam na pa saber khan ta khatyang khan an soilong chumi ma 1857 ma a thilkheng ho kha kan hriat khangai ni mo history events a poimo tak tak kan ti de better carnatic war kan ti te battle of plasim buzar kan ti te andloma so war kan ti te andlo punjab war kan ti te mo regional power in 18th century 18th century hun laya society dan te poimo later mungas pokan shen nga ya socio-economic condition of people kan tite European penetration of India kan tite British conquest of India tite British policies and their impact mo economics administrative social culture kan tite social culture reform movement kan tite uprising against the British pre 1857 kan ti halte ka apoy mo sa syllabus poy mo lang lakani ito na mi mo kan siya nge nga ya chuanin ta hianin an en le taila
Revolt of 1857 omleta revolt of 1857 causes more lo thlen chang kan ti te leader hote nature of a nature shim revolt of 1857 hey page mo syllabus an thak nga pon mo an thak ma pon a chuak tu an thak nga pa chuak du thawa yan soin le the suppression of revolt of 1857 kan ti te consequence of revolt of 1857 mo 18 revolt of 1857 thlen wang company rule trying crown rule at kan lut thata ating hanin chan tam tak kham ve ta so india pon benefit tam tak ta khachu nei veng achu kan soi fi nga act of good governance 1858 kan ti te kha revolve of 1857 noi hanin topic in oma kan hriat anga ya chon growth of nationalism in india 1858 atanga 1950 1905 kham tani ma nationalism in india kha aron pianga tero aron changdiana chuanin chumia chuanin era of moderate kantite formation of INC mo Indian National Congress kantite early political movement kantite rediscovery of Indian past kantite role of press kantite role of Western education political economic and administrative unification of the country kanti ho tinga apoi mo le ta heng ho hi chuan next an kal le ta ila oi sorry hmm mình học sẽ thiểm lắm slide sẽ cái nói chẳng hiện ni mà ờ Dina changan soilenga Dina chang growth of militant nationalism and revolutionary activity 1905 through 1918 counter Swadeshi movement kantite mo boycott movement kantite Surat split kantite international influence mo monumental reform kantite growth of communalism kanti haute ka apoi mo le ta hengawi poi mo tak tak vekani chuanin heta hianin nationalism akan lut pe to ni mo ta hian ta la Mahatma Gandhi kan ti te Mahatma Gandhi pe chu poi mo idea kan ti te leadership kan ti te mo Montagu just from reform kan ti te Rowlatt Act kan ti te Satyagraha te Jallianwala Bagh kan ti te mo non cooperation movement Caliphate movement kan ti te chuan heng te mo emergency of new force kan ti te socialist idea youth trade unionism kan ti te mo chuan revolutionary activity kan ti te Simon Commission mo Nehru report kan ti hote civil disobedience movement kan ti te round table conference mo communal award puna pe kan ti te participation in election through central legislature kan ti te assemblies kan ti te government of India Act 1935 kan ti te action thong te bo ka om ta chuan hang out te po hi apoi mu em boka te kha kan an soile du a not poi mu tak tak ani a hang out tang po hianin lo in bot sai thiam thei dan te po om vele tura po ngai bogila enge MCS be tu tang tak po no mang thiat sani mo mi sang thum vel hi chuan in an be ve tura hi chuan ngai ta phun na sang nga ve bo an thlok pui tura po ngai bogila chuanin towards freedom and partition kan ti te om vele ta F na number F na national movement during World War II kan ti te World War II hunla national movement kan ti ha an shet nga ya August offer kan ti te individual satyagraha kan ti te growth of communalism peasant movement kan ti te state people struggle mo group mission quit India movement welfare pen kan ti te aine mo Indian National Army kan ti te Subhash Chandra Bose kan ti te cabinet mission nationalism upstart sports World War II kan ti te mo independence sweet partition kan ti ho te hi syllabus poi mo le ho ni a freedom and partition chuanin heng ho hi kan lo thiam bonga chuan post independence kan du le ma kan soi le du lai lo ka chu ti hianin history mani 2025 ani mo MCS exam a khanin jet chuan a chuanin tenaron zia ka ni china hei helaya katar lan ta gang khanin helai hianin oma nuka ka hmu mai to lo tiang kan soi menga ni chinga han syllabus a po om thawa nakina in lo chiang in sa thau tura po ngai bong chu ta chuanin ti hianin a inzia kani enge enge niang in
freedom struggle hun lai khan mo mei chia khan in enroll poi mo ngen chana society in effect ngen nei ti te kha ho kha ron chuang ni mei chia ho chang kai na ho vela kha mo mei chia ho ngan chang kai khom me freedom struggle la khan education na ma te thu in the dar na kong ate chonin leadership na po rani lakshmi bai kan ti te khatiang ho te kha tinghan an tho hloka british te khan dauta chonin non cooperation movement ate mo mahatma gandhi policy ate khanin meichia khatam takin india freedom struggle te po anlang ron ni mizo society upon lu dila enting en yang tingkan peng lu denga lalnu ro puilian hi achang te po khanin mo khatian te po ka apoi mo ve akhang hau kha kan share kha poi mo chai post independence movement kan en lenga he kan lut phei pop to menga hun hi arre yang ti hi ka hlau ve thina mo hun hi reilu tuk chuanin m2 te hen lo tlem ve pha theita chuanin post independence india omle ta ni j1 a hian ka soi tim vek donio j1 hi post independence consolidation reorganization within the country kan ti te national building o matero national building partition and aftermath kan ti te integration of princely state mo a subtopic linguistic regionalism India kan ti hote so reorganization of state in the issue of official language tribal consolidation regional aspiration kan ti te khang hau kha om tani post independence nuwa hianin mo kanin kan society hi country hi an ngai poi mo khop me kan society hi enge so khok enge development an nei ti hote an ngai poi mo khami wang khanin anon tel fo thina chuanin foreign policy te po ma foreign policy and non alignment movement kan ti te mo nuclear policy kan ti te economic a pom lpg reform kan ti te industrial reform kan ti te agrarian and land reform kan ti te plan development kan ti te polity po le politics na po era of one party dominance kan ti te emergence of opposition parties kan ti te rise of regional parties kan ti te coalition era kan ti ho te khan om ta ka shet nge nge tur ho lai thil ho ve kan ni chuan social chuanin popular movement communalism mo indian women since independence mo before independence indian women before independence kan siya nga ya enge indian freedom movement eng nge na thon nei ti te mo so independent nuwa enge andin hun mo modern india engen tin hun kan ti ho ta ka te thleng khanin an kan hriat le kha social lama po ngai le ta chon post independence policy of science and technology lama po mo science and technology lama po ma kan so na tiro DRDO kan ti te mo chuan indian policy in the field of science and technology impact of social reform on the science and technology in india heng ho chu i ai magazine ang song pon chiat tur tam mai ei magazine cheng zaman za som man ti te neta cha tur po mani lo ponin ai zola po hen no ma ti en dor sang sang a book le kha bo na vela kha chu kan no en kwal venga science and technology ta ka he chu current affairs base ve deuh hin en ni lo ponin ni ta po chia tur om thawa le kha bu chia hi tha ve deuh nge nge thina me wang khanin kha chu kan thu tu ni ro se chuanin world history om le ta ni mo world history oma history chu kha soita khanin hatamani o history hi mo subject zim zok zok ne mi alonia ancient kan soya tero ancient kan soya medieval kan soya chuan enge modern kan soya modern zoa post independence khalo le mo independence nuwa history topic dio ni vele ta kan soile longa chuan tuna world history kan en le don ni art and culture kan en to boka ikanin art and culture kan ena ancient kan ena medieval kan ena modern kan ena post independence kan tuna world kan en lenga emi dota society om lenga society dota geo om lenga geography kan ti chuan chung ho kan en zoni chuanin GS1 to top may dota chuanin eta hian eta na history of the world will include events from 18th century such as industrial revolution world wars redraw of national boundaries kantite colonialization decolonization political philosophies like communalism capitalism socialism etc their forms and effects on the society hey alay mo UPSC nge favorite ni 5 star ni 5 star ti me ngo ti hian
society Indian society enge eng so honge ron ne kan ti te mo a thuang ngau ngau hian mana kan sele longa ta hian in colonization ta tero ani lo socialism capitalism socialism te ta MCS hanin afmana hanin ti hanin anla improvement ma kanin sarkar ria kan mo what is socialism kan ti de what is ti kanin suak na salon tu ni mo mase hei khovel atsang kang ve zela UPSC base in herrem kan tuma kan Mizoram po mo kan education system po education minister po chang buka chon sarkar nalak exam po UPSC kan exam matson huam turin Mizo thalai te min tat siaman tum ve ni mo what is the how ve ka an pai na sa to ni what the colonization te chu English te chu in hei lo thei lo ta ma se what is colonization what is industrial revolution kan ti te mo what is capitalism what is communism what is globalization ta ti ho ka eng ma vak to mi alo lo en ching ma ro kan khoi sun model po hi asang to lu tu kan ni ti nga kan an soi vele duwa UPSC base kan in herrem chawa chumi ni wang chuanin ni chia ka soitang khanin hei MPSC in UPSC style na tero UPSC style na UPSC chin chan chu what is ria po enge kan tun khovela kan tun din na hianin eng so khok nge aron nei mo eng develop nge ne enge a impact kan ti te enge chian na lampang ani kan ti ho te kha kan hriat kha ngai ni chu tiang chian chuan MPSC po tun kuma 2026 a exam om le ni chuanin 2025 ahin aron harsat don so chu chiang sa ni mo group B gazette ta po chiang lu tu a khoi suna hi asang tial descriptive khoi chon khan lo enem chu ka shelawa a MCQ po atlas khasang to lu to ni mo AAO kan ti ho te po ka van ne ka tling ti hi tu ma om thei to no athiam tak tak athi tak tak che an tling to don ti kha kan soi le duwa chuanin world history chuan beginning of the modern India Renaissance kan ti te Renaissance period kham ta tero discovery of sea route kan ti te hey Portuguese engwanga ron muchuang nge kan ti te mo Arab traders wanga kong an block of wanga khang ho wang te khani YouTube apo ka dave ka soi vek to modern history playlist a hanin ka dave ka chin no en menga John reformation counter reformation industrial revolution European nation settle North America kan ti te rise of slave trade kan ti te mo chuan American War Independence ti po hiom ta mod war history a hanin chuan impact on India kan ti te sorry achung atang kan share chan lok hem bi te jo Foundation of American Colonies kan tite Independence of United States of America kan tite American Revolutionary War kan tite what is the impact of Revolutionary War mo enge so ko kan tite US Civil War kan tite impact of Civil War on US kan tite globalization global impact on of US Civil War kan tite impact India mo impact on India India enge so ko karon ne kan ti hote French Revolution po ta tirom nói mi hoi chu chiar to no mai tai la chuan in French Revolution to kan hrenga yang world history chuan in nationalism in Europe kan ti te heng ho te po hi poimu nationalism hi chuan in rise of capitalism mo ni china syllabus a khanom ta tero capitalism colonialism imperialism mo imperialism kalam lei thei kin no cha hen sometimes mo ka tiang de kan in lo che thiam menga chuan in hianin hanin ta ina heng hawi what history a poimo ani ti kanan sele dua chuanin ta hianin hanin le ta ina World War One kan ti hianin World War One hianin enge ang kan ti chun a causes kan ti te mo a scope a course kan ti te Russian Revolution ho heng hawi oma kan enanga end of war kan ti te peace treaty eng sign nge eng peace nge ming kan ti te ho po ha se tanga ya consequence of the war mo league of nation kan ti ho te po kan se tanga ya poimo boka so in war between the two wars kan ti te Europe after the war mo kan ti te Great Depression kan ti te
heng ho te poi kan lo enanga chon World War II po kham tani mo World War no ma in the pui pa na ma in the pui pa hi na boka so in the pui pa hi na heng ho outbreak of the war kan ti te US entry into the war kan ti hote YouTube pa pong ai thak tu ra tamang ai in the pui pa hi thlen chan ngai nom dewa YouTuber ho inam zo nge ya an soi ho te po khaw manga ju ngai nom fak hen ka sin lo zir line hi wang hianin mo chuanin hianin han en le ta ila decolonialization kan ti te withdrawal of national boundaries kan ti te Korean War Vietnam War mo Cuban crisis kan ti te spread of communalism Cold War kan ti ho te ka ta khang kain lo en ve bunga nang mani pon chuanin concept and types of social impact of political philosophy enge communalism omje enge capitalism omje enge socialism enge a concept enge a types enge social impact ane political philosophy kan ti hote ka political lama ani enge kan tiang hote mo a zir ngot khashia tu ni lo enge a concept enge a impact enge a so kho enge positive enge negative kan ti ho thlang khanin kan hriat ve ka nga ya India engting nge impact ane mo society engting nge a ngom kan ti hote kha omle ta chuanin history kan zauta art and culture kan zauta what history kan zauta atiro Indian society kan lut phele lo kang tuna Indian society kan lut phe nga Indian society hi apoi mo emme a ti khangan soile dua chuanin India hi a diverse country kan ni ta unity in diversity kan ni a mo chuanin Chilean feature of Indian society Chilean feature of Indian society mo a Chilean feature ka kan hriat nga ya diversity of India kan ti te feature of Indian society kan ti te diversity kan ti te and ethnic culture kan ti te challenge and posed by diversity unity pluralism unity in diversity ti te inequality and exclusion kan ti te family system kan ti te example of above kan ti hote ang hau zong zong hi apoi mo ve ka ti kha kan soi le dua zin lo sha ve ko ngai lo thiam don ya le hey poi mo khop mai role of women and women organization hey mo poi mo lu to SSG kan ti te mo beti bachao padao kan ti te chuanin MZSRLM kan ti te po ma MZSRLM ti te ho te polo omle ta chuanin 19th century la social reform movement early women organization kan ti ho te hei phei chu soisan han tun kum MCS exam nung bera khanin ron sok boka hemi topic atang bi khianin enge 19th century hun la ya enge freedom struggle a mi china role enge an chan kan ti hote khang hote po ha kan hriat kha poi mo le ta chuanin role of women and human organization so women organization Indian history type of women mo level of penetration kan ti them women organization example thengin mo problems faced by women organization is enlarged vocal response heng hawi syllabus poi mo tak tak ani ya ti ka kanan so ile dua so role of SSG po hi poi mo te main source car Indian Central mo self help group kan ti central thilti nge niang poi mo lu to ni me chia din mun choi kan na tur mo anti ni chuanin heta hian an le taina population association issue kan tia chuanin heng ho hi basic demographic of India kan ti te population trends in India and their implication kan ti hote causes and effect kan ti te challenges mo changing kan ti te demographic dividend ti te population enging India kan ti te Indian population policy and initiative kan ti hote kha le ta khang hu ka poimo chuanin poverty chung chang bi ka hi ei pe chu group B hian in an la fu economics sa te politia te politia ni ro economics sa te chuan aron chuak thina ti kha kan an soile du poverty hi economics hian in a ron chuak ve thina mo HDI kan ti te chuanin nge heng ho big hi apoi mo MCS syllabus main satan po poi mo prelim satan po poi mo daw ti ka kanan soi ne du khalai kha chu ke mani pang kalawin en zau ve nga mo chuan poverty apo hei poverty as a social
problem kan ti hote socio-economic spread of poverty tung sa point mo na chu Indian society hi effect ta ni mo enge ma min son tir thailo tu pakhathi ni ve tlat me a khami ni wang khanin apoi mo a entinge a challenges entinge niang ti top thei dan tu anti te enge mathir kan nei kan ti te mo kan mathir te chuan khang ho te ko kan ziat lan ha poi mo ta ni china han ka soi nang che lo wa enge challenge mo kan ti te ziat lan te thave thina means answer writing a hianin chuan khang ho te po kha kan lo sianga consequence of poverty mo inequality kan ti te continuation of vicious cycle kan ti te heng ho te poi la poi mo le problem of rising urban poverty kan ti te mo poverty alleviation initiative kan ti ho te poverty nuai ve kan ya heng ho hi topic poi mo lu tu ani ti kha kan soi le du kha chu ke nang mani panin lo in zir anga ain zir chap thei nok nok boka mo chuanin next an kal nga hun rei lo lu tuk na tan ta hian urbanization and their problems oh sorry mm, mm. Like kan soina niya Taiwan kalpala urbanization and their problems and their remedies kan ti ho noya chonin heng ho te hi veleta mo enge urbanization kan ti te urbanization trends in India and their implication mo demographic and social dimension kan ti ho te hang ho te kha poi mo ne ta heng ho urbanization and their problems and their remedies no chonin heng topic sang ho te hi ma mo problems kan ti te urban areas kan ti te impact kan ti te reform kan ti te problem of stamp kan ti ho te po kha poi mo le ta chuanin next hianin han kal le taina next chuanin effect of globalization mo enge globalization enge India society enge anei kan ti te chu kan zer du ni chuan understanding of globalization omje kan hriat na sapot angai mo globalization omje chun man sa lo in globalization facilitate chem lo in different dimension mo thir dar sang atang te po kan thir te po khangai ve le ta globalization midang ina an thir dan kan ti te globalization and culture mo factor driving globalization and India mo impact of globalization on India kan ti te khang ho te khang ba social empowerment po hi poi mo lu tu ka sociology no ya hianin meaning and concept of social empowerment hi poi mo which are the social disadvantaged group kan ti ho te which are the socially disadvantaged group kan ti ho te kha poi mo le ta one dimension of social empowerment. Why do you need social empowerment? More government initiatives to aid social empowerment. Empowerment in reality and Indian experience kanti how te hi omle ta. Heng ho hi soita khani tu na hi syllabus dang zong ka siamain ka uluk boka atam boka akim boka ti hakan an soile duwa heng ho chang hem zoram hnuai a hen ron chuang na cha chuanin kan soi du lai chu helai hian community jim kan soi hmain note group A B C note ringot tapo mo coaching kal khar lo note ringot ron leidu po theya mock test ringot ron leidu po om thei boka chuanin chumi mai pe lama mock test chu all subject a om boka PDF za thumani chuan all subject English reasoning maths mo chuan history kan ti te question tam tak sang te lom ta chuan chu cheng zanga tia chuan no ta poi group A B C cheu po hiron le thei boka chu cheng sang ni boka chuan video zong ne mi zo tong chu fian nu zong avai dun chuan classroom panga chung cheng sang di ani boka chuan khang hau khania ti han soi vele du shim na kina po pa ngai dewin advertisement na chho do na tun hai chuanin lakman chia lo thin ve deuh pakhata so communalism po poi mo communalism hnuai a heng ho te hi om ta communalism characteristic communalism in India mo chuan causes kan ti te consequence kan ti te measure to control kan ti te secularism kan ti te po kha poi mo le ta communalism a kan zer den chang khang ka chuan regionalism a om le ta te ro
kan se chau tura pongai buginda concept of region kan ti de difference form of region mo regionalism India causes kan ti de concept kan ti de consequence federalism and regionalism role kan ti de measurement mo kang haute international sphere kan ti thon kanin om ta kang hau ka kan no zero bokanga chuanin ta hianin secularism kha omle ta ni secularism omle a chu chu enge kan ti chuanin secularism vele thunga chung concept of secularism mo Indian models of secularism in India nature and practice of secularism in India kan ti te uniform civil code kan ti te challenge face secularism in India measure to make India truly secular mo secularism kan ti te uniform civil code kan ti pe chu poimo a kha hau kha in an tlan na kha ni mai ta kha chu an se le duwa chuanin ta hin next sa hian han kal le tai la ti khanin a final na kan lo thlen le don tareng me ya world history a omle ta ni mo world history omle ta te kan ti world geography omle ta Indian geography ne na omle ta ti kanin a tir bera art and culture oma tiro ancient history oma modern medieval history oma modern history oma post independence oma world history oma chuan Indian society oma geography of India oma chuan enge geography world geography omle ta omje chu avain subject pakwa la yani chu no ka kha oma GS1 a hen mark za ni som puwa kha hal chu ma za ni han mu he chu a thei chia lo mấy thề nga mo za ni som nga hian ma se za som sari za som ria ti ve chu across ve the UPSC upon across ve na ka kan try nga dan ni chuan no kan thiam vek siang don no chiang sa ni pero subject dang po langai ma se za som sari ai niam chu kan hmutur ni lo ti ri ru mindset kan pu ni chuan mo an track thei mang ti khan se le do Australian feature of world physical geography agan lun masanga geography a hianin geography of India le enge om kan ti chuanin geography of India le world geography oma tero geography a hianin human geography oma chuan physical geography om le ta khatiang khanin physical geography kan ti te mo agriculture kan ti te economic geography kan ti te po khom le ta ma set lang puin human le physical hin an chen sang ta chuan world geography kan lut ma salung world geography a chuanin e kan khovel nge lampang hi nia mo tuifin ret kan ti te origin and evolution of the art mo kan ti te interior of the art distribution of continents and ocean kan ti te place tectonic theory distribution of earthquake and volcanoes kan ti te mo khang ho te kha poi mo le ta a chuanin rock and lung lampang te mo chuan endemic and exonic geomorphologic process kan ti te landform and their evolution ti te geological time scale kan ti ho te kha apoi mo le boka salient feature of world physical geography waya bi kan ni chu chuanin ta hianin geomorphology kan sir don ni chuan heng topic ho hi kan lo hriat anga ya mo helaya hen ka soiba ko tam takalo mang na mani pon hriat tam takin la neyang ma se chuak du le poi mo kan ti chin ho anon florbing ve na ni a kha chuanin ta hianin han entai nan next a hianin geomorphology kan zira tiro oceanography kan ti lam pang kha chon hei tui lam pang chan chin khan me ta sea floor kan ti te ocean kan ti te mo temperature salinity of ocean tui finriat alzo tui finriat lam pang zina chu oceanography kan ti khan ni le me ta ti khan in geography noi khan ti khan an chang le ta poi mo lu tu kan ni he ngan climatology omne climatology kan ti chon hei ka soi thiam dan ben chan kan atmosphere mo kan van bo ruak kan sikle sa kan atmosphere kan climate kan temperature kan ti ho velte chuan kan weather system te mo again yang humidity te pon yang chu mo khang ho te po kan hriat angai boka van lampang ani boka tero tui lampang ania chuan enge dang kan ti le chuan lei lampang a le ta lei lampang oma chu chu enge kan ti chuan soil geography kan ti khani ta chuan van tui lei om ta chuan
origin of the art kan ti hote kha umleta universe kan ti hote mo hi laka jiang hian in geomorphology interior of the art kan ti te rock and rock cycle kan ti hote tectonic plate theory kan ti te kan lei mai hian in plate om ta ti ro plate lian pui sumi hote chu zirna kan khovel phung kha ni mai ta chuan heta hian distribution of key natural resource across the world including South Asia and Indian subcontinent kan tin hnuai chuan type of resource chuan on the basis of origin ownership accessibility kan ti te more land resource land utilization land use pattern land degradation and conservation forest resource support types te causes te conservation of forest kan ti ho te kha ikhanin karon dale ta a heng hoi apoi mo vek me a ikharan soile du a chuanin heta hianin han kal le tai la yakin a ko gs1 atana le khabu tha ke ma na ka ti ve ho hi anan soi ve lenga chuanin water resource more marine and freshwater water scarcity and need for conservation integrated water resource management kan ti te heng ho te poi mo le ta agriculture resource agriculture geography po khawm ta ka ti ta tero types of farming and farming nge kan cropping pattern ka ti te contribution to economy employment and output ka ti te food security he page mo one of the most important topic ani ve ne chuanin tahianin han ende ta ila mineral and energy resource kan mai mi lo tur chu kan energy resource kan hoven hi mo conservation of minerals kan ti te classification of minerals kan ti te forest le non forest om ta tero khang ho te ka kan shet chen nga ya hemi minerals kan zir don ni chon hemi geography bi ka he hawi in lo enanga mo hey tam to lo ni kan zo don to chuan factor responsible for the local primary secondary and tertiary sector industry in various parts of the world including India hen enge kan sira kan ti chuan classification of industry mo industry sang kan ti ho te kha kan hriat anga ya mo primary secondary tertiary kan ti thleng kan sector industry kan ti te khang ho kha kan hriat anga ni location kan ti de om na hmun te mo distribution of the industry on the basis of raw material te labor te market capital land grants and financing incentive kan ti te power te transport water communication kan ti ho te kha om ta khang ho kha kan lo hrechiang bokanga kan lo en chiang bokanga mo chuanin hei po hi atop na ber khani ta tiro hei hi gs paper 1 khan in taula syllabus ka atop na ber khani ta a so that's the importance of geography phenomena such as earthquake quantity tsunami mo volcano quantity cyclone quantity khang hau te kha floods quantity khang hau te kha poi mo le ta a chon earthquake kan zir don ni chon in heng hau hi earthquake ngai chon in hau nge kan enang kan ti chuanin mo le khabu changa kan lo in zir thei ho chu heng ho hi ni mei ta ati khan an soi le du a chuanin ta hianin han en ta ila next a han kal phei lo ta ila tsunami a po hei tsunami kan zir nge nge nga volcano po kan zir chuan cyclone po hi kan zir nge nge bung nga ti kha kan han soi le do tsunami nia earthquake ania volcano cyclone mo po mo lu tu nu mani hi o heng ho hi chuanin heta heng ho te poinia factor causing change in critical geographical feature kan ti te example of changing geography feature melting of ice sheet desertification etc kan ti te impact of changing geographical feature kan ti ho te ka apoi mo le ta some physical geography of India, soil India, the natural vegetation, climate, kanti te, kan drainage system te, kan climate te, physiography of India, kanti ho te ha, apoy mo leta kan lau ngay ngay boka nga mo. So human geography, demography, urbanization, census, kanti te, census page apoy mo ngay mo, apoy mo census ka kan lau en may nga ka, so tahianin han en leta ila, economic geography oma mo yechen ka soitang kani agriculture te mineral resource energy resource industry transport and communication mo video hi asei lu tuka slawa zeblo chuanin ten ka soi pok pok maya a history te ne na enge zia te ha han soi chiang he cha khom ve thin ne ma se hun hian ni min dai lawa sei lu tu hian en hi pe lo thina mo ami ni wang khanin
kian kan kalpui popom ni kha hau kha kan lo ziranga dikta so chuanin tun syllabus a hi mo tun syllabus GS paper 1 pi chiang na ne hi a syllabus a heng hawa chang ba hen chuang me lo ni dikha kan an soile dua kha chu ke ma ni pon kan lo bo senga chuanin englai hian soi vele du la kan e chu engle ka bu nge theory la thang ti hi om vele ta number 1 a chuanin NCERT hi ka suggest khop me ke ma chuan syllabus an tlang nu pe chuanin NCERT a big takin geo a big mo geo a hianin enge ka sirang kan ti chuan class 6 to 12 fi apoi mo ka ti lu tuka geography na chuan mo mani changa experience a te po nian chu ma ni mi mala changa experience a te po geography big a hi chuanin class 6 to 12 tu khi kala shela chia lawa mo chuanin hei a standard book kan ti GC long kan ti ho te kha chu revision tan te pon mang mei taila chuan kha ha thavia chuanin Indian society a hi chuanin hei current affairs si tha ka tia chuanin ziang ngong kha chu dule ava google mei theita mo society na hi chuanin thu soi line current ron thim thu da wifi ron thim thu dam lo shi mula chuanin history a hi chuanin hei azaw ve khop me history hi zir thiam po khara ti khan soi ne du chuanin keima mi mala suggest chuna tha ka ti em chu history a hi chuanin class 6 to 12 po hi tha ka tia mo NCERT a big takin ma se tingen yang NCERT bu standard book te po hi kan share top theita ma se geography ya na chuan kan soi du lai chu geography a chuanin NCERT tluk kala hrela wa ke ma chuan mo history a chuanin NCERT classes 12 a tha chuan a tha ve de dang chu enge an yang kan ti chuanin standard book kan ti te mo e spectrum kan ti te chuan spectrum kan ti te pakhat kha ka soi mei do na kan thei le chung khang ho te le khabu hawina publisher la ta tak hawina an ti hovel po hi thave a chuanin standard book kan share pe lo ni ponin google mo google hi thave a google hianin tam tak hi om ve ni ki kha kan soi le do a chuanin geography kan soi to a history kan soi to a art and culture a hi chuanin art and culture a hi chuanin class 11 le 12 mo NCERT kha thamei ta a chuin lo en chop menga ani lo ponin enge niang enge dang le Indian society a chuanin kan soi to current affairs khani mei ta tiro khang ho khani ta chuanin kan soi le du lai pakhat chu hei coaching kan hon me ka maths reasoning le GK ale English class kal du tan kal thei renga mo thlatung course ani chuan class kal man mi lo tan po class kal zo vel darkar chan ve nuwa class record kha enle thei tur ngam chop so ngala chuan full course ai cheng sangli nia chuanin class pathum nuwa hianin thlasom pahnih chungin enge niang kan zo don boka recorded video te kha entur lom dona chuanin mock test po question singa kan pedona group A B C note zong ka free give vek dona chuan coaching kal du lo mo video enle du si no thau po du vek thau si ma se live coaching rom kal man si lo tan chuan cheng sangthum zanga
ti ani vele thunga mo khalai kha adang lam na lai te ni an ma se live ko chu an chim don lo ta ti khan record chau kha en le the record chau en le the tur po ma mo kha kha seng sang li ni lon sang thum zanga tha so pa ni chu le ta chon mok te so du tan po cheng zanga pdf za thum chong khoi son sin li chuang hom ta chon group a b c no zong zong mok test tenen video ten lawin du tan cheng sang hi pon zor ve kan ti kha an soi le du khala khala du tan kha chonin min lo be me don ya chon video hi lo hloka lo thatpui ni chuanin lo like line lo subscribe nan ya ngome ready ron buang ri mi kha le I zaina hianin gs2 MCS kakanan soifia le donani request hi atam ang renga rin ai takin gs1 mains kanron ti te kha stock puin lo tama pdf deal te khamiron tam ang reng khop me ke pon ui mia lovin ka lo thon chuak ka ti khan soile duwa chuanin ta hianin han em le taila gs2 mo MCS syllabus kanan soifia le don ani detail ang theyang ber khanin kan soifia don ni chuanin hey Lushai tutorial te hian in group siam ani group pa hi lai mai siam ani to chuan pakhada pe kha chuanin anwai hian in mi sang khat za sari borvel hinom ve to ta ti kha kan soile duwa join du dan ton anwai han description a hian in ka da do na khalai kha in lo join meyanga mo chuanin ta hian in kan soile du lai pakhada chu helai hen ka phone number ani miron bedu te nomani chuan 9362880266 hianin entik lai pon call emo whatsapp a pokanin ka biak thei rengani ti kha kanan soifia le kanan soile du chuanin general studies true zaina hianin kan soifia le do na general studies true hianin kan soidu lai pakhat chu kan soi sual lo tura ngai bogila polity hlang deuh tho hi ni mo ama sabera chu polity ti te governance social justice ti te international relation kan ti ho te kha om nuai me chumi noya chuanin subtopic tam tak mo syllabus han en tok kha chuanin hriat thiam kha harve don ta ta hianin han en pheilok ta ila heng ho hi ni ta syllabus chu heng ho hi ni Indian constitution ti te mo soitang han governance ti te constitution polity social justice and international relation ani subject hi panga oma chung subject panga chu polity hlang deuh thon ni ta ni mo hei la hian Indian constitution ni ta tiro amendment signification provision basic structure evolution kan ti te feature kan ti te function and responsibilities of the union and the state ti te mo so on separation of power between various organs dispute redressal mechanism and institution tite comparison of Indian constitution scheme with that of other country kan tite ho kha noi many ta hianin helai po hen kadlada pheita heng hawini salient feature of representation of people ek kan tite statutory more regulatory and various quasi judicial bodies kan tite parliament and state legislature polity syllabus si atam ang reng meya chuanin polity thiam tan chuan kan soile du lai pakhat chu gs2 hi advantage tam takha vele ta ni ti khan soile du chuan enge syllabus an thlakatiro ama chuanin gs paper 2 po unit ta khan an chen chin ni ha unit atang khanin an chen hnu tang khanin enge tuna chuanin anti top ta mak za tangkhanin zahi somnga kai ta dor me ya mapon MCS syllabus ti akhanin ka soifia to thawa kalai khanin tling tura mak mu ngai za ti te mo paper tin mak mu ngai za ti vel ho ka soito kha khang ho ka uluk dein lo ngai thalenga chutiang pokin zanina hian kan soilu lai pakhat chu polity thiam tan chuan advantage thani mo advantage a tha em hi lai den role of civil service in democracy kan ti te polity ngoi ngoi ni effect of policies and politics of development and developing countries on Indian interests Indian diaspora kan ti te mo diaspora kan ti te important international institutions and agencies and for their structure mandate kan ti te ka MCS syllabus hian na rontel to ta ati kha kanan soile du chuanin ka soile du lai pakhat chu zaina hianin heng ho hi uluk takin kan lo ngai thlanga tuna ka soi ho hi
in lo thiama mo a syllabus sia chia ka zir ho hi mo ka soi ho hi in lo thiam ani phot chuanin in tan khanin advantage tam tak kha omle don ani ti kha a ma sain kan han soi le duwa mo hianin coaching fee tam takan choya tiro ka coaching akal te kha ka va soi sian ni lo ke pon coaching center ka honga student te ka zong mo ma se ka du lo lampang ni lovin tawle lu tu kha ka support che lo ni khambi ni wang khanin MCS mania in exam tum self preparation nei tum tan he video hi koron siam le ni a mo dik taka soi chuanin sum don nan tan te jon mang tak tak chu ni la mo karon ti teu lo entika ma ka post lo tur ni ma sela mani enge coaching kalna tur harsa titeang buaitan he video hi karon siam le a khongai taki min lo subscribe la mo min lo like sa la min lo share dar sak vela ti hi kan du ve a chuan mitam takina an lo hlok pui theina tan te khanin min lo the dar sak vela chu chu min lo ti sak ve the shan chuanin video thatak tak kha karon da zel don ni ti kha han soile dua group B group A group C khatiang thleng khanin karon da don chawa mo tun te chu bul tran na chawla nia 60 video chuang hi 60 plus hi nge karon da to video hi ma se chu lai chuan kan soile du lai pakhada chu kala da don chaw mo ati ek chawla nia hei plan pok anei thato khop me mo all question soft tour te live tour te khatiang khanin hun hian kal le de ulek sela ti hianin kan mat so bang te kan ti so zel nga min lo subscribe la video thatak tak mu zel do chuanin min lo bezel don nia ti kha kan soile du ni chuanin a ma sa kan soile du lai pakhata chu hei kan an lut le lo nga admit son hi hon me kan ye lu sai tu ti ran noya hian met sa te gk te reasoning te english sa te group B non gazetted mo UDC kan ti te khang ho tang khanin hon me kan ya MCS kan ti chin hi chun nakina honala ni don thunga maths po topic somthum chuang kan zir dona reasoning ni chuang mo chuanin GKB ka hian kan soile du lai pakha chu history kan ti te polity economics geography chuan general science environment mizole current affairs so mga english grammar le comprehension mo descriptive type kan tiang te essay kan ti te letter writing khatiang te khan zir don boka chuanin video hi en let zel turom don boka full course hi sangli nia course hi thathum course ania chuanin video en let thei hun chunga hi enge 3 month course ania chuanin fee hi installment chawa installment ati du tan pon ati thei reng ani ti kha kan soile du ta khanim miron beula ka number 9362880266 a hen anting lai pon ka biak theya chuan installment a pedu tan po pek theya mo engma enge niang in ngai na thiam lo na kha om chong lawa khalaya khanin chuan personal guidance mo tan to antik lai pon in kan pe thei renga ko enge niang e admission on timo tilo emo hami te da han kan pe char char the ni ti kha kan soile du chuanin chu admission hon me kan ia video e thla pani chung en le the dona chuan class nen thathum course ania video en le the hun chung zong hi thla panga ni dona chuan group A B C not zong mokte singa chuangte chuan not zong chian tam tak simple english te kha kan in perfect don kan present vek dona chuan current affairs po GK today nia chuan video po all subject en vector kha don bokani mizo tong vek in simple vek khanin en le tur don ati kha kanan soile du chuan heng ho hi nia youtube ate po hian hei GK po kan ron da to telegram hi kan mang china mo teachmin po kan mang boka telegram le teachmin a buai tanin youtube a playlist sa kan da mo mi zong tan admission ti tan chau mu the in kan siam thunga he chu maths class zong kha kan da 60 video tin to reasoning po 26 video tin to mo dang po kan post bel cheu to chon heng ho hi ni ta kan telegram group reasoning te gk maths mo english hi lai hen ka siam lai hian atel chen wa chon in fee hi seng sang ni chau ni ti kha kan soile duwa chon kan thupuya kan lut phenga mo GS2 kan tia hianin hei nichina ka soita kan khanin polity hlang deuh tho khanita polity hlang deuh tho ni chuta chuan kan soile du lai pakhata chu polity thiam tan chuan advantage tam tako mani mo GS1 a chuan history kan ti matiro geography kan ti te chuan sociology toizoin soila art and culture te kha omta chuanin hlong khatang deun GS2 a vele thung ro chuanin ron omni mo soitang khanin
polity thiam tan chuan tunaka video ran siam tur po hi self preparation in achadon lut to ka ti han soile duwa mo ba tam va zir khangai to lo le e le eng enge a syllabus a chon kan ti chon Indian constitution historical underpinning evolution future amendment significant provision and basic structure tite function and responsibility of the union and the state issue and challenge pertaining to the federal structure, devolution of power and finance up to local level and challenge therein, separation of power between various organs, disputes, redressal mechanism and institution, comparison of the Indian constitution scheme with that of other Indian kanti te khaom tadi. Chu hean entaila helai chang ringot po hianin a har mel ngal ngoi ni tro ma se tunaka soitura hi heng hawa chang hianin ron lak chuak nei dona mo han entangula Indian constitution noya eng mo RTI kan ti te PIL kan ti te khatiang haute kha topic te in karon thlang chuaka mo han en mei hi chonin hria thiam a har ve ni tro kami ni wang khanin helai hianin elai kan soipon nga thupu kan lut tak tak my parliament and state legislature kan ti te mo so structure organization function of the executive and judiciary kan ti te selling feature of the representation of people kan ti te appointment of various constitutional posts kan ti te statutory regulatory and various quasi judicial bodies kan ti te mo tahian government policy tite welfare scheme of for vulnerable section tite issue relating for development and management of social sector service relating to health education human resource issue relating to poverty and hunger kan tite ho kaum tani chon laya chunga blah 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 kati na kanin role of NGO kan tite SHG kan tite various group and association mo enge charities kan tite institutional te stakeholder kan tite mo khang ho te ka poi mo dona development lampang thil khani vele tani chuan important aspect of governance kan ti te transparency accountability governance application model success limitation and potential citizen charters transparency accountability institutional and other measurement role of civil service in democracy mo achiang beitero hechu Indian is neighbor relation bilateral regional and global grouping and agreement involving India or affecting Indian interests effect on policies on politics tite important international institution kan ti ho te kha tani chuan helai po hen lo beldon em kan ti chuani khang ho kha GS2 syllabus khani tani mo MCS main kan ti te IS mains nen tunami hin ang to GS2 a hen kan soidu lai pakhat chu a thatoni omje chu MPSC lampang pon question hi an upgrade tel ni mo man son tela an changkang tela hey what is the vel ha omtononi GS1 ka suyan kanin what is kan tiang zong khanin om tolowa enge hey what ka chu om na lai chen oma hey what is state legislature an tiang chi te mo what is executive what is PIL what is R enge RTI kan tiang chiang te ka tiang kan what is lampang khanin om che tolowa mo elaborate evolution kan ti te khatiang zong te khanin om to ta mo chuan apoi mo dona ti ka kan soile duwa heng ho syllabus kanan en mei hi chuan in hria thiam hi har ni mo atam ang reng sia engi ka ziranga intinge khoi asap sub topic noya inge omang welfare scheme noya henin enge omang mo chuan enge niang development and management of social sector noya hen eng topic nge omang khang ho kha hria thiam har thina mania kanin self preparation ni don na pe chon midang a kan tai mak fal angai pia lama a har ve thina ni chumi ni wang chuanin chumi ni wang chuanin ti hianin kanan siam ta a mo ti hianin sub topic te khan chuan kan thupuya kan lut chananga le number 1 a chuan Indian polity chang kan chanang entinge Indian polity chu telmi kan ti chuan hei hela hianin na tel chiang alom tiro eta hianin na tela heta hian hei polity ti omani mo polity oma polity apo Indian constitution chang kan chanang omzia chu helai ami te hi helai mi te ho hi kan soi fianga eng syllabus nge hemi syllabus a hen enge sub topic om tuna kan lu chil pheyang
le Indian Constitution soitang han Indian Constitution noi heng hawi apol ka sia hawi apol noi hen sub topic sang sang ta historical underpinning and evolution kan ti kan enanga regulating Act 1973 through Independence Act 1947 ya Constituent Assembly tite objective resolution enactment enforcement of the Constitution heng pei chumo achalu turingot polity in zirni chuan thiam ni chuan tu naka soi ho po hi in hrengal vekang regulating at 1973 1977 to 770 sorry regulating at 1773 to Independence Act 1947 theng hi mo company rule company khani minron optani tro East India Company khanin chuanin chu enge Crown rule kan omlai thleng khanin ek min siam sak hawa kha apoi mo vekani ti kha kan soile du number 1 a he khoi ange poi mo kan ti chuan group B a po poi mo group A a po poi mo MCS a po poi mo a mains a le prelims a poi mo ve ve helai hi mo group B non gazetted exam a po poi mo a group C exam LDC exam a po poi mo central a po poi mo thauti kha kan soile du IS a pe chon chuang na sal tu ringot chutiang chuanin ti hianin kan siam ta ni a la hianin han en lok dai la chuanin constituent assembly te po khanom ta tiro tu tenge constituent assembly kan ti chuanin he dan siam tu dan siam tu ra in khompol ti me ngo chuanin objective resolution te anuma tungeron pulu ti te enge constitution a enge nei ti te mo tuna chang ka soi thui lawang video in kan nei vek to thowa kan nei vek to thowa khami kha endu kha chuanin miron te mai lo ni le enactment enforcement of the constitution ti vel ho hi ni ta number 2 a feature chuan Indian constitution feature written ni ta flexible and rigid ani boga federal and unitary ti te ni ta parliament form of government presidential versus parliamentary type of government ti te ta amendment ta hianin list of significant amendment and their provision ti te ma procedure for amending constitution ti ta ni chu Indian constitution a chuan mo Indian Constitution a khang ho kha ta a chuan heng po hi ple ta ni significant provision fundamental right DPSP kan ti te judicial review kan ti te universal other franchise kan ti te single citizenship kan ti te separation of power kan ti ho te kha ta so za cha kum hle mai mo ma se arem chia lo dewa kamini wang khanin arem chia lo dewa nakina kan soile me donio le basic structure pom tatiro constitution hian basic structure aneya number 1 achon doctrine mo chu chu enge kan ti chuan primbul kan ti khani me tani judgment and case kan ti te omle ta a chon next a hianin han kal le taila next a vele thungero chuanin khang ho ka kanan soita constitution a hela hianin han en le lok taila kan pek phele long meno che thiamula ta hianin Indian Constitution kan soi zo ta tiro chuanin enge adot le ong kan ti chuanin tianga ka zia reng reng a hi hei Indian Constitution tu na po kan soi mek ta tiro chuan Indian Constitution a kan ti hian kan soi fian lok ka siam dan he slice ka siam dan he ti hian he sikaron mang china hei helaya hi tiang hi hemi hi main topic ti na me ta chuan apola ka ti hawa kha mo heng hawa pola ka ti ho hi ahnuaya subtopic ani le ta subtopic mo a he sakaron ti kha main topic ti na ni me ta mo main topic chuan apola karon zia hawa hi subtopic kan soi khan ta subtopic noya hi heng haute yom le ta doctrine ti te judgment kan zir tur haute kha ti khanin kan shethiam tura po ngai bukila mo ikan le function and responsibility of the union and its state hei kan syllabus a potel buka in ziak lang buka chuan kan soilang vak to lo me ka va highlight to lo me nga chan chu video hi amu mal lo deuh hlekhi ka hlawa chumi wang chuanin kan highlight to lo nga chu ka soitang khan helai hes ka zia reng reng chuanin IAS MCS syllabus a atira lo in ziak mo akhani tani chumi hnuaya chuanin chumi hnuaya syllabus ho ho chu kan thir don ti nani tani mo Yan. Le, function and responsibility of the union and the state. No, yan, 7 schedule oma. Pero, state legislative function oma, financial function oma, administrative and quasi-judicial function. Tiyan, tepo ka umtani. So,
Lai vele tun chon syllabus tel thau he sakaron dalia issue and challenges pertaining to the federal structure noya hianin enge consider to federal structure of India consider is India truly federal mo India hi federal country ni tak tak em ti khani ta cooperative and competitive federalism dia te poma chon central state relation noya hianin a subtopic ang dewalo omle ta legislative relation tite administrative relation financial relation tite trans in central relation kan ti te ho khawm ta a chuanin kan soi du lai pakhat chu heng ho syllabus ka soi ho hi MCS syllabus nen khan lo en mila ain milem ti lai te bo kha lo en mil ve wala nang mani pon mo in lo puile zual the na tan chuan in nang lo lai vak hi om lo ati kha soi le duwa heng ho in zero vek chuan e in thiam ngotang le number two at one in interstate relations. Stop topic at how mo interstate water dispute kantite interstate council dite public record and judicial proceeding dite interstate trade and commerce dite zonal council kantite tani mo interstate relation to hianin so emergency provision mo emergency provision pay to polity akanin karon dato ka kain lo en menga so role of governor dite mo governor enge ati tur tite mo atsan vote at na power and function tite tiang ho kaka sian nga report of various commission second ARC report hi uma kaka nge lekhabu pon flip ka ta pom thota ne ta po chair tur hi om thota ka chu kan lo chair me nga chu punchi kan tite sarkaria kan tite khaum ta hemi noi hen report of various commission a hian mo khang ho te po kha kan lo thiam bo nga kan lo zir bo ka nga chuan number 2 a han kal liang le main topic devolution of power and finance to local level and challenge therein niya hey po hi syllabus akan chiang tak mai na inzia kani the role of state governor tite mo government katina I mean role of state finance commission tite 11 and 12 schedule tite so one reason for ineffective performance te panchayat devolution index niti ayok kan tite mo so one step that can be taken to improve their performance. Hey, hippoy mo may one of the most important. Mo one of the most poi mo ani he. At chan chu enga tinge kan ti chuanin hey step that can be taken to improve their performance mo heng competitive exam reng reng hen descriptive tela po IS che MCS ate po niang chu challenges te more descriptive answer then challenges te enge future atana enge kan mason thei dan tur te mo entinge chale zola kan improve thei dan tur te entinge niang chakzoga kan kalpe dan tur te khatiang te kha enge zia hi phui mo thei lu to kan chu a thalu to ga chuan kan soile du lai pa da chu a zong zong chu ka ti chuang lo mo chen khat bi ka ni chu chuan disadvantage tiang te pokon ziang ni chuan advantage te ziang nge to mo negative ngor ngor te han asa han ziang no a chi don mi lo ne he par ru chun tiang a mo ethics a pe jon paper for a pe jon chi lo lu tu ngot chu mi ni wang chuan e ka choi tang khanin development improvement pe thei tu mo khatiang kha ani tur ani a chuanin chu improvement a chu nge kan society a kan nuna entinge hung ani tiang vel kha kan lo zirdon nia mo chang thei turin chon next an ka le taila main topic a tho separation of power between various organs le hi poimo khop me main topic ania hi ai syllabus akhana uma chumi hnuai chuan enge kan zirang doctrine of separation of power ti te mo hey separation of power kan ti chuanin central government te chuan state government kan ti te mo concurrent list ti te state list union list kan ti hote separation of power mo president le prime minister te chief minister te governor te mo bureaucrats kan ti le nge MLA kan ti ang hote ka hriat vek khanga ya separation of power in the Indian constitution ti te Indian constitution article be chan khan kan thiam ponga ya khoi article ange allowin sia supreme court in enge PIL khoi tur hian in article ange thunei na nei mo judicial review ni tur hian in nei tur hian in khoi article ange nei tin hote ka hriat te khanga ya doctrine of check and balance ti te kan ziranga provision of checks and balance in Indian constitution ti te relate judgment mo
tine Kesavananda Bharti case kan ti te Indira Gandhi mo versus Raj Narayan ti te chuan Ram Zawaya mo mingi kalam chiam chino kalam swan song nungai dam ro and Punjab kan ti te ho kha poi mo boka chuan in main topic dispute redressal mechanism and institutes son waya inge kan ti chuan in RTI kan ti te mo RTI ek kan ti te PIL public interest litigation kan ti te tribunals kan ti te high court supreme court mo khatiang etc subordinate court kan ti te district court te pon yang chu khang ho kha kan lo zir boka nga chuanin heng ho hi alakim lo in ti ni chuan ka soi ho hi helai ho hi nge ChatGPT po zo ro ChatGPT mo po zo tula nge niang hei aya karon soi tam hi ashil le de thong so mo thiam nge ngai civil service exam ngai khatiang ho kha in lo benga chuan main topic comparison of the Indian constitution scheme with that of other countries parliament and state legislature hei hi MCS syllabus ami khani ta chuanin chumi hnuaiah chuanin heng hoi a pawl ho hnuaiah hianin ti hianin subtopic hnuai hianin topic hramte mo sub topic liang chu khang ho khawm le ta structure kan ti te functioning conduct of business power and privilege yum ta chuta chuan inge kan zirun written constitution mo blend of rigidity and flexibility federal system with unitary bias parliamentary form of government kan ti te synthetic synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy kan ti te integrated and independent judiciary kan tiang chi te poka omle ta kha kan lo zir boka nga chuanin next vele thungero chuanin fun hemi chun zom na tho mo structure functioning conduct of business power and privilege chun zom na tho hianin enge kan ti chon fundamental rights directive principle of state policy fundamental duties kan ti te secular state kan ti te universal other franchise kan ti te single citizenship ti te emergence provision kan ti te emergence provision hi chu karon da to ko youtube pangai thak tu kanai to three-tier government kan ti te due process of law versus procedure establishment by law impeachment of president mo impeachment of president yang te po ka kasoi to ka video karon da vice president le president khang ho te po kan lo en menga chuanin heng ho hi kan lo zir le bonga topic poi mo hlang hlak ani hi le chuanin topic shana syllabus dang thawa structure organization and functioning of the executive and the judiciary ti hianin enge kan zirang kan ti chuanin structure organization and functioning of the executive and the judiciary number 1 tiang karon da executive noya chuan executive kan ti kha chuan india tiang kan soi saw longa india hianin president anomatiro chuan prime minister te ponom ta tian ahlom hlang hlang in example kan te longa president hi india chuan nominal head ani chuan real nominal executive ani ati zoga nga fia zong nat nominal executive ani prime minister vele thungero hi chu real executive ani vele thungani kan se tiam turangai la ta thok tu tak tak mo thunei na tak tak thil ti tak tak exercise tak tak practice tak tak action tak tak thok tu chu pm kan ti hi ni ta mo pm kan ti hi ni ta president vele thungero chu danglam le thina khalai khan kan se nga ya chuan executive khan PM o matro chuan state union chuan PM te council of minister te MP kan ti te ho khanom ta chuti ampo state apo chief minister council of minister MLA kan ti ho te khanom le ta ni executive no hen union le state o ma union na inge kan sirang president prime minister council of minister cabinet secretariat kan ti te ho kan siranga mo chuan in state inge kan sir le kan ti chuan state vele thungro chuan in governor chief minister council of minister secretariat kan ti te ho te mo secretary kan ti te ho te khan yang chu hei government na thok tak tak ho te ho khan ni ta ani chuanin judiciary hi asan le dei ni judiciary hi mo judiciary kan ti kha chuanin hei kan sia thiam dan ber to chuanin dan keng ko tu te ti na khan ni meta chung te ho chu tu te nge kan ti chuan supreme court le high court khan ni ta ni mo chu judiciary review article 32 le 226 pa waran nei ta te ro in ziak ta khatiang zel khanin jurisdiction ti te chief justice of india ti te three-tier structure kan ti te ho ka kan hriat chian kha poimuan enge supreme court kalphung eng power nge function nge nei ti te mo enge khang ho zong kha kan lo hrevek donia chon basic atang kan thiam po ngai bo ka ti khan soi le do chuan
hey helai ka sian hianin topic danga main topic danga lu le taila ministries and department of the government hi poimo khome ministries and department of the government hi India aram thilvel hi kan hriat chian poimo cabinet ministry other ministry parliament secretariat kan ti te hauka kan lo thiam ngei don nia number 1 a chuan mo number 1 ni lo pon thiam tho tur ni chu le apat adanga avele thung more main topic danga avele thung pressure group and formal and informal association and their role in the polity tin ta hianin kan soilo nga chuta chonin eng honge om kan ti chon characteristic of pressure group and political parties tite pressure group and interest group dite types of pressure group dite function role and importance of pressure group technique method of pressure group in India tite shortcoming of pressure group kan tite hauka omta heng ho hi karon ta kim ve khop chonin ka ria khang ho kha kan lo zir me ta nga choni elai hi chu topic sub topic om lawa main topic tom nia salient feature of representation of people ek ho kha kan lo zir don nia mo salient feature ni chu atlang pui ti na ni chu le topic danga appointment of the various constitutional posts mo hi poi mo khome appointment of various constitutional posts kan han en lenga chu ta choni enge kanti number 1 na appointment power function and responsibility of mo appointment te and power te and function te and nge an mo phurna te khang ho kha kan hria tur chu election commission te union public service commission state public service commission finance commission national commission for SC national commission for ST special officer for linguistic minorities hautana mo khami te hokania comptroller and auditor general of India tite attorney general of India advocate general of India kan ti te hauka kan lo enanga mo appointment ti te power function and responsibility chuan kala shiat renga chu MS M triple S B na MPS zawng an na zawng MPS in la kanin AAO an exam an conduct kanin comptroller and auditor general of India hi a power and function hi mo aron zo tani kala sharing ka question ka chu enge MCS atan cho poi mo lawa mo group B tan po poi mo group C tan po poi mo ti kan sele duwa group B apo nan le gazetted nan gazetted le gazetted tan ha poi mo ve kan ti kan sele duwa chon topic danga statutory enge regulatory and quasi judicial bodies a hian enge kan sir don niti ayok te mo quasi judicial bodies mo statutory regulatory and quasi judicial bodies mai chuan niti ayok tite RBI national human rights commission tite state human rights commission central information commission central vigilance commission central bureau of investigation local and lokayukta national commission for women national commission for backward classes national commission for minorities kan tite ho ka om tani khang ho kha kan lo enanga chuanin adanga polo omleta insurance regulatory and development authority tite in securities and exchange board of India tite mo competition commission of India kan tite telecom regulatory authority of India tite central electricity uh, Central Electricity Regulatory Commission tite Atomic Energy Regulatory Board tite Central Pollution Control Board tite Medical Control Council of India Inland Waterways Authority of India Central Groundwater Authority Directorate General of Civil Aviation tite Pension Fund Regulatory and Development Authority tite Food Safety and Standard Authority of India mo khang hau ka commission te authority sang nei te hau ka tikhanin kan lo ziranga kan lo en bokanga mo khang hau kha poi mo mani ti kha kan han soile duwa chuanin heng ho hi kan thiam ve kan i phe chuanin kan tan khanin advantage khala tam dona chuan heng ho po hi ala om le thawa mo han en le taila bar council of India ti te university grant commission UGC kan ti ang chi te chuan finance stability and development council ti te all indian council for technical education ti te national green tribunal ti te competition appellate tribunal ti te income tax appellate tribunal ti te cyber appellate tribunal ti te intellectual property appellate board kan ti hau te ka
mo zong hi kan lo thiam nga power and function tiang hote enge an thoa enge an ti te mo thil hi kan soilo kang civil service kan exam don ni chuanin India rama government function zong hi kan shial ve ve ngai ni mo khami shalo tan chon atam po an lo ti ni mai thea ma se tam katilawa mo tam hi ti mi lo tur ni a chan chu mi tam tak chunga ro hel tu tur nia mo hetiang lek he chu tlem tu tur ngo syllabus chumi ni wang chuanin kan thiam nge nga ya le polity khang ho polity nga ya khang ho kha tel ta a khang ho kha kanan soi thei ho kha ni ta chuanin syllabus tel thau governance kan en le lokanga heta hianin han en taula loko kan pe lokanga polity kan zir zo chia tiro kan soi zo chia eng syllabus ngi kan ti chuanin polity kan zawa governance tuna kan en liang governance kan en lenga ti hian kan peile shuai nga ni me no kan phing dar ve kang tuna governance kan enanga governance heng po hi MCS syllabus atel niyo government policies and interventional for development yang te po yung ve kain lo en mil don ya chuan chumi hnuaiah chuanin point hrang awm ta point number 1 government policies and intervention in various sector ah chuan engi awm kan ti chuan health ti te gender education ti te poverty economic kan ti te ho kha awm ta chuanin various sector mo government policies kan ti te intervention in various sector hrang hrang han health gender education poverty economics ti te ho kha awm ta khang ho kha in lo enanga nangmani pon mo a tha a heng ho thiam hring a po hi hmanlo thon khawm chuang mi lo nia chuan next survey thung kan kalanga number 2 chuan issue arising out of their design and implementation hianin enge om kan ti chuan concern and issue ti te mo concern or issue ti te chuan suggestion for improvement hi poimo ka soitong khan critical assessment of central sponsor scheme more critical assessment of central sponsor scheme CSS kati central sponsor scheme na chon rationalization of CSS kati te kham ta khatiang khanin kan lo ziranga mo chuanin point danga analysis of main scheme na chuanin enge kan ti chuan beti bachao beti padao hei pe chu e group group B non gazetted favorite question ani top kati ke ma chuan mo achuak na salut tuk ringot beti bachao beti padao ti te MCS apo ni thau chunia buin smart city ti te mo swachh bharat abhiyan ti te MGNREGA ti te digital india ti te make in india ti te skill india ti te PM Jandan Yojana mo PMJDY kan ti te startup india kan ti te hoka analysis of main scheme ti khanin heng sang ra hemi bang hen soi bang mai te pu kala nei no na me the ya mo ami ho khain lo enve tong ma se atlang pu na chok ho chu karon soi kim veka chon next han kal zel taila development process and the development industries kan ti hian en le taila role of social capital organization kan ti te mo Indian context kan ti te classification provision for the third sector of the Indian constitution ti te national policy on the voluntary sector 2007 kan ti te ho kha om tani mo chuan kan heng ho po hi kan zir bokanga topic number 1 point number 1 non-government organization mo NGO kan ti akanin role and impact of non-government organization mo enge antia enge aso kho kane enge that lo na enge that na tiang vel te kan siang la so issue areas accreditation legitimacy accountability foreign funding etc khang te poka apoi mo ve a khang ho ka kan do shebo ka enge accreditation enge accountability enge legitimacy kan ti ho te ka a meaning poka kan do she sam sam don dia so self help group SHG kan ti hi sarkar scheme poi mo lu tu kan ya sarkar hian in ngai poi mo self help group anitani mo self help group SHG kan ti khani mai ta pol ang hian num ta mei chia hi atlang pui nan telta ami papo tel thei tho ta khata khani kan soile tu lai pakha chu self help group ni mani chan pui pol ti na khani mai ta ni mi so tong tak chon ti kanin
hemi nuaya hianin I nge benefits hi kam taka umani mo atak nge chortu zingmi pokani vea mo kanu hi SSC mem ania ikadin I training te tama thil zir new tama vairama zin te tamta mo acha chuan self help group awanga hlo thin tam tak po hin nom to bokati han sele duwa need for SSG kan ti te benefit for SSG mo weakness of SSG challenges kan ti te measure to make SSG effective chuan case study kan ti te mo khang ho case study te po kan lo cheve vek bonga yan sele duwa next sa hen kan kal lenga next sa vele tu na chon society trust and cooperative kan ti hnuaya chon enge kan siang topic number 2 society is more trust religious endowment kan ti te cooperative hnuaya subtopic le ta tero need for cooperative environment constitutional provision mo chuan national policy on cooperative 2002 ti te issue and challenges in the cooperative sector kan ti te hoka kan lo shele bokanga chuanin next avele tung topic danga main topic danga kan lut lenga governance noya chuta chuanin important aspect of government transparency and accountability mo governance noya nge consider don dimension of governance good governance GG kan tite aspect of GG mo good governance very true good governance is a necessary precondition for good governance how to ensure good governance kan ti te hoka kan lo zero vek donya mo chuan e-governance no ai hen kan zirle tur oma heipo hi MCS syllabus ani yo in ziak chiang khome e-governance ti te poi e-governance no enge kan zir don application model success mo limitation potentials recent e-governance initiative by government kan ti te ho kan lo zirnga chuanin citizen charter mo citizen charter program ziranga enge hnai nge kanti sakan se tu hau chu component of citizen charter feature of citizen feature of citizen charter dite six principles of citizen charter shortcoming of citizen charter measurement to make a citizen charter effective stevotam models kanti te ho te po kan lo zir bokanga chuan next a hen kan le taila heng ho te poi topic subtopic ho nia mo aspect of transparency elements and type of accountability meaning to ensure transparency and accountability no nge consider RTI te social adult audit katina sorry whistleblower protection bill te local and local yukta ek kan ti te ho khaum ta khang ho kha kan lo zir mei ta hanga mo next san kal vele next main topic a vele thung so role of civil service in democracy democracy role of civil service and democracy nge anti turan nei kan ti te mo kan india ra ma nge kan ti tu ngati chon central le state relations yan tu tur te ni ta tero chon heng hoi kan ne na main topic subtopic thoni point number 1 relationship between civil service and democracy mo civil service le democracy relationship ka kan sianga chon role played by civil service role and play ta ni tro chung role play no chon enge kan ti advisory role in public making institutionalized socio economic change ti discharge delegate function ti administer star law of the land ti watchdog kan ti continuity in times of political instability ti record keeping ti challenge of communication kan ti ho khanum ta khang ho kha kan lo en menga mo chon number 2 point danga mo point danga point number 3 poni mete element or issue afflicting Indian civil service no chuanin lack of personalism poor capacity building dite inefficient incentive system dite outdated rule and procedure dite systematic inconsistencies in promotion dite lack of educated transparency and accountability procedure dite arbitrary and whimsical transfer kan tite mo political interference and administrative uh, questions kan tite gradual erosion in value and ethics kan tite uh, retapism kan tite mo elite
elitist in nature tite poor pay kan tite tendency to capture poor kan tite ho khaum ta mo khang ho kha kan lo zir bokanga enge omzia enge meaning mo enge word meaning ho vela kha kan lo enanga kalai ka chu azir kha chu ke mani thu khani to do na join ta hen next han kal vele taila next a vele thungna chu next point a chon reforming bureaucracy to strengthen democracy le hen enango chumi hnuai chuan enge om kan ti chuan setting right the asymmetry of poverty the insulating civil servant from un, undue political interference the professionalization with stability of tenure and competition the citizen centric administration the accountability the outcome orientation the promoting public servant value and ethics kan ti ho te kha om le ta ti hianin kan lo en me nga kan lo thiamanga chuan khang ho khanita polity le enge kan zo ta governance kan zo ta tiro constitution po kha kan zo to hanin ka ria constitution le social loko constitution le governance le polity kha kan zo to tuna subject dang social justice mo social justice kha he ta po hen siak chiang ni kan hre cheu tura pon ngai bukila he ta hian hela hianin han entangula governance kan to constitution kan to politics kan to social justice om le a dot le ngem don ka haile to longa international relation pahni chia kan ngai to om je chu hlom ngan non thena mo social justice kan an en lenga in chang kai pui le tura po ngai pokila mo ta hianin social justice noya chonin main topic he poyoma welfare scheme for vulnerable section kalam le thei thin lo a chang ka tang hi tai thei du mo mino se thiam sam tu thil lam vel hi har sa ka ti la kai ma bi kan mi zo chung po hi hei ka thil chiar lama hian har san nei ka nei ve deuh thina ma se hei chong lam pangai chon har san na ka nei le mi lo thunga chuanin chumi welfare scheme for vulnerable section a chuanin enge point number 1 a chon scheme for the development vulnerable section a chuanin enge kan zir don mo eng scheme nge vulnerable section a chon ong kan ti chon SC le ST mo national commission for ST tite ST tite om tang khanin enge eng scheme nge om ti ho kha omleta mo chung ho chu SC le ST te kan zinga minorities te children te elderly kan ti te disabled kan ti te women kan ti te transgender kan ti thleng khan in om ta khang ho kha kan lo google nga ani lo bon le ka bu te polo chiar meila mo lo in zir zawila ka chu ke mani du thanna ni tonga chuanin point sang sang pola ka ran ti ho hi ni ta performance of this scheme mo an performance kha kan ria nga ya chon point da mechanism law institutional and bodies constitute for protecting and betterment of this vulnerable section. Ti khani leta chuanin SCB ka chuanin schedule case B ka chuanin protecting of civil right act te the schedule case and the schedule track prevention of the atrocities kan ti te act mo chuan national commission for schedule case kan ti te schedule case supplement kan ti te ho kha om ta chuan ST a po vele don bokta disable anen mo disable a po the rehabilitation council of india e kanti te hey disable kanti henin world ban lo ti soina khani me ta khalai te kha chuan the person with disabilities equal opportunities protection of right and full participation e kanti te mental retardation and multiple disabilities e kanti te the national trust for welfare for of personnel with autism kanti te autism not mo cerebral palsy quantity mental retardation and multiple disability a quantity right to the personal with disability a quantity mo disabilities a quantity hoka ta khang khau kha kan no zir thiam theina tan karon soya chon ST ke mani po ST kanita tiro National Commission for Scheduled Tribe po kan siya tangaya tribal supplemente TRIFED kantite kan siya tangaya Scheduled Tribe and other traditional forest jewelry uh, jewelry
recognition forest right act kan ti te ho kam ta chon minorities po kan en lenga national commission for minorities po nam ta dero khang o ka commission kan kan sia chia nga ya national commission for religious and linguistic minorities tiang te po kha anom le ta khang ho te po khan din hun thleng kan in kan sia nga chuan in helai ani women and children po lom le ta women and children hi chu tam veng renga kan lo sha shim shim nga mom hei pokso kan tiang chiang te chuan enge IC ICDA mo aloko chai welfare lam pang ka sei me do na ming kat thei ngil le deuh de ICPA ti vel khanin ka ria chuan the immortal traffic prevention act ti te mo the incident representation of women act kan ti te the dowry prohibition act ti te the commission of sati mo the commission of sati pe chu poi mo top the prohibition of children marriage act ite protection of women from domestic violence act ite juvenile justice kan tite mo JJM mo tite khatiang te khania central adoption resource agency kara kan tite the protection of children from sexual offense pokso act kan tite mo the protection pokso act hi poi mo top heite hi POCSO pokso. What is the full form of pokso tite po hin ron chote ya the protection of children from sexual offense din nakhani mai ta kha ekania ano shianga so sexual harassment of women at workplace tite prevention prohibition and redressal tite preconception and prenatal diagnostic technique PC and PNDT ekantite gender budgeting kantite national policy for women tite mo domestic violence act tite maternity benefit kantite khang ekte mo khang hau sang prevention te pon yang chu khang hau te ka women and child children noya hin nom le ta khang hau ka kan lo shianga chuanin hey elderly ti hi om le ta ni mo India hi a thakop me ram developing country pan me kanita mo developing country kan ya develop country kan ni ve hunte pola thenga kami ta na kong poi mo tak chu elderly te hin ni vela ta ni mo elderly kan ti ka chuan hei senior citizen mo tar lampang kha ni me to ta maintenance and welfare prevention of senior ek hi kan seng nge to ni hei bi te hi she tur hi tamang reng chin sia ase kan thei em em ang le he poi MCS syllabus bi ngani a social justice a khanin social chuan issue relating to development and management of social sector and service a chuanin engenge om ka ti chuan point number 1 a health more health no ang subtopic ngayong Indian performance on various health indicator tite weakness of Indian healthcare system tite health infrastructure Indian tite universal healthcare coverage kan tite 12 FYP strategy tite universal health coverage tite health insurance kan tite national family health survey tite national health mission tite chuanin mak kanti Mizoram universal healthcare scheme kanti te po ka karon siang lang lawa ala hianin kan lo sheme nga khala akhatsu max kanti mo universal healthcare scheme ate bo Mizoram na pirin pui na tiang hwaya na thok me ga hi kan shabo ka nga mo khatian te po hazir chian thamin to chuanin health ta po hianin he kala soi zo lawa soi tu lo ma national health mission ti te maternal adolescent health ti te child health ti te antimicrobial resistant dite disease burden India dite measurement to ensure good health outcome dite government initiative kan dite how come tani mon chon education hiom leta education at state of literacy in India education structure in India challenges faced by education sector in India dite reforms required dite government initiative dite ASER report dite financing education dite Subramyan panel report kan tite mo chuanin abak dang hilom dan kan enlok om to lawa education appoint NEP te poka mo NEP 2020 te poka kan no shepok don ya chuanin health tapo hian Mizoram health care scheme
kan ti te po hi kan lo enanga mo kan lo she bo kan lo chin chia bo kan lo zir chiang bo nga chuan ta hian in han en le ta ila human resource a po hian nom le ta human resource no enge kan zir don mo need for skill development initiative challenge in skill landscape in India the shortcoming of current skill development initiative reform requires step taken by that can be taken by the chuan less day mo LESD less day malang na te po kan sianga chuan enge entrepreneurship minister Mizoram ate po enge athil ti enge sang sang mi puitana ham thatna siam khatiang hote po kha kan lo en bonga chuanin ti hianin IS chengati MCS syllabus kanan soya kan hriat tura tha chu India kan enanga mo India kan enanga Mizoram po kan en ngei ngei tur bo ni khalai te kha poimo khop meya i kan lo hrianga mo khalai te kha poimo fal to ba chuan Mizoram hi kan theihil tur ani mialo mani state kan theihil kha chuanin kan mi bo sai na te khanin a thon te kha changpal hlawng ti te kha hlawm vea chuan ta hianin han en le taila le issue relating to poverty and hunger no chon in eng ong ka ti chon mo heng ho in ya relation between poverty and hunger ti the distribution of poverty and hunger ti the magnitude trends of poverty mo magnitude and trends of poverty and hunger ti the cause of poverty and hunger ti the cause or impact of poverty and malnutrition ti che MGD kan ti te SGD kan ti te food and nutritional insecurity a consequence of structural inequalities kan ti te mo constraints in reducing poverty and hunger kan ti te measurement to reduce poverty and hunger national food security act kan ti te midday meal scheme hipoi poi mo MG nari GA kan ti te so ni measurement to reduce poverty hi mo reduce poverty hi would be non-gazetted favorite question hi anile peka tika kan soile dua economics po hian ron chuak na sa enge ante dan mo nge SDI ya engza na renga nge kan omti te khatiang khani India hian poverty hi ngai poi mo mo poverty developed country ni tur chan poverty bo ve hi angai ve a mo azonga za chu ka ti chuang lo khamia khanin poverty hi angai poi mo a la hen exam a pot chuak du bokati khan soile du chuanin le atom na tan atira khan governance kan soitiro polity kan soya chuan enge governance kan soya polity kan soya social justice kan soya constitution kan soya atom na tan enge lo kan ti international relation chu soita ang khani GS2 hi chu mo GS2 hi chu polity hlang deuh tho hi ni mo polity hlang deuh tho ni ya helai hi polity thiam tan chuan advantage tam takoma chuan topika lut nalla India and its neighbor relation mo India hian neighbor relation tam tak nei ta tero India po Pakistan te Afghanistan khatiang khanin Myanmar kan ti te mo Nepal kan ti te Bangladesh kan ti ang hawate khanin ei border khan ei veni a relation tiang te kha kan hriat chian nga ya India relation with enge kan ti chon China Pakistan Myanmar Bhutan Bangladesh Sri Lanka Afghanistan Nepal Maldives kan ti te ho ka enge a neighborhood country enge in zom na an nei te mo ti hian antinan me me Bangladesh si ani lo pon Sri Lanka hi anram economy te khulo tla chuta se chu anram economy lo thu cheta che tuinge puyang ka ti chuani Indian lo puita ni mo ani lo ponin ti khanin puisa te zuk thona tiro khami ni wang khanin enge puisan thonzat engwangan thonge engatan nge India tan enge thanna khatiang so so kha keimani poina kan lo hriat vele te po hangai bokta so kan soile du lai po khada chu Sri Lanka an soita ra chan tun India ti hianin India map kham ta ni helai vela hin Sri Lanka kham ta tro ni lo pon chiang ta chelo helai nge helai hen om ka chiang ta chelo no si ti mai to lai hen om tir phat me ang ding lama hen so da chuanin helai hen Sri Lanka kham ta abang sang khachu tui Finland deuh ve khan me ta tero Sri Lanka economy na hi India hi nilut tu ka ni mo India hi abiak chiat ve jan Sri Lanka khu an tu chiani me mo e tikanin in Sri Lanka economic in na chu India hi ni ve lu to ka khami ni wang khanin enge India pe chu lo sual deuh pe chu ni se mo han shek zeu zeu te lo ching se Sri Lanka hun poi fia hun ti khan se le do so ta hian topic danga bilateral, regional, and global grouping and agreement involving India or affecting Indian interests at chuanin hei hi
syllabus apotela chuta chuanin enge point number 1 Indian major foreign policy doctrine since 1947 noya engem non alignment movement nm kantite mo nuclear doctrine Guttural doctrine tite look east to east kantite think west kantite khang hau te kha kan lo zirbo ka nga kan lo shebo nga mo Chon bilateral relation with Maya Engi what is major power like US, Russia, Japan tite, Central Asian countries kantite, West Asian countries kantite, koi enge koi lai munangen mo inclusion nangen tite. Mo African countries tite, Australia and New Zealand kantite, EU and European countries tite, Latin American countries tite, Pacific countries kantite ho kaum ta khang ho ka kan lo en bong kan lo zir bokanga chuan tah hian next an kal le tai la hei lai chu tam deuh hlek ani uh, regional and global grouping hnuai nge SAARC kan tite BRICS te mo BBIN tite BIMS TC tite IBSA tite SCN tite India African Forum tite SCO mo chuan nge ASHGA BAD agreement tite mo FIPIC IOR ARC tite chuan MGC tite Raisina Dialogue tite Heart of Asian Conference East Asia Summit G20 tite Asian Development Bank mo National Security Summit Multilateral Nuclear Export Regulatory Regime tite Asian Development Bank tite APEC etc. khang hau te kha ta kan no zero bokanga mo chuanin topic danga le thau effect of policies and politics of development and development countries on Indian interest no engem kan ti chan one belt one road tite chuan international no tite global trade war global currency war Syria crisis tite mo Syrian crisis UN reform WTO reform South China East conflict mo Brexit tite the globalization and protectionism US sanction on Iran US pull out from Paris agreement HIB mo visa issue tite OPEC oil price manipulation katiang hovel te kha omta eng ho po hi kan lo jirbo nga mo chuanin next chuanin India diaspora hi omle tani India based diaspora no chuan spread of Indian diaspora mo Indian diaspora policy and engagement initiative no chuan OCI tite mo privacy tite non Indian program tite chuanin adanga chuanin LM tite mo role play by Indian diaspora issue concern the diaspora tite dual nationality mo remittance etc kan ti hovel te kha omta hei po hi kan lo zir bok nga khalai kha chu apoi mo boga indule in lo ziak chuang nga khalai kha chu thushan lo ni tang se ta hen nek san ka le taila important international institution hnuaya hianin enge om kan ti chon union and its agency WTO World Bank IMF mo World Economic Forum Commonwealth and of Nation kan ti haute Commonwealth ke ma hen tu eng nation ho nge tel international institution mo eng ho nge tel ti eng haute po kha kan hriat po kha poimo a kan lo eng bokanga chuanin next a hianin han kan next a hian kan lang ti la alom to lo ni hi ti khanin a zo ta hluai me ni kha chuanin khang ho topic sang sang kha han soita i enge in hlok pui tura po ngai po hila mo heng ho zong zong hi indu len ziak chuanga YouTube mi ho hi GS paper true hi inbo sai dan po ka thiam lo e point lo ti po ni mete enge ka zirang enge mo boy ve thei nu go tu kani syllabus kan ena mani self preparation tu ngat phe chunin lo rap thla ve de ne ka ami ni wang khanin khatiang tan khanin he video hi karon siam ani ti kha kanan soile duwa chuanin min betu ta 9362880266 a hian enting lai pon ka biak thei reng ani ti kha kan soile duwa chuanin chu soita khan admission hon me kania cheng sang hi chuanin task kan ma video velte mo structure te enge kalphung ti te ron shema sa du tan aron sian ma sak theita aron bil chian ma sak vek theita chuan task timing a hi ni me ta 3 month course ania 3 month course plus 12 months hi video access na theina honi dona omzia chu meaning a chuan 15 months an record video and the dona group SBC no jong jong en pedona English maths reasoning mathematics kha mo
topic topic every topic atangin 100% kan zo do na every topic atangin zo every topic atangin en tur hi video hi om don ni de kan soi de du a so hi la hian a top nan kan soi de longa Lushai tutorial hi la hian enwanga din san nge kan ni ti hi cheng tang kan zera kan chelonga Lushai tutorial hi din ani chan chu mitam tak tan ma somna ni theina ta na ni a offline coaching kal man si lo te thin tlang lama chung ko har san na wanga offline coaching kal thei si lo te tan le na tho awanga class kal man si lo na exam du te tan he online platform hi din ani online ani awangi hian class kal man lo tan pon man tlom takin man hun huna video en le thei turin kan siam sak ngal vek ani personal guidance mamo po kan in pe char char ngal thei buke personal guidance po kan in pe char char ngal thei buke ti khania chuanin video tha tak tak mu zel do chamin lo subscribe la min lo like sak ve don ya kalome le hei pathian khoi nazara MCS Mains General Studies 3 kha voinia hangin kanan soi fiale doni a chuanin ahmasa soitang khanin MCS syllabus an thlaka enge syllabus deuh zong zong khan thlak deuh vek ani mo unit 10 pai kan ti to kha khang ho vel kha General Studies 3 po hian thlak jinga chuanin a tel ve a chuanin a thlak jing han tia khanin hei IAS syllabus nen khanin ain ang tarui mai ni chu question level te po sanga mo ama ai a let khanin a question level te po sanga chuanin kan soi du lai pakata chu hei pathian khoi na zara video kanan siam le don ni a rin ai tak me hianin a hau tak ve zeka mo ti tur te hi atam ve rewa hun le tha te yangai ve lu tu ka khamia khanin min ngatinge evaluation ve ni ten lo post lo wa te po hi min lo ti pal ani chuan mo kata khanin thei top chu kan chua nge man vela kanan siam le ka tianga ti ve tho kha kan ni wang khanin e kan rang thei lowa chuanin ale peka po GS4 po kan tilenga GS5 po kan tilenga ti kha kanan soile du sim sima chuan ta hianin han en le taila e an khak kan ti to ka syllabus ka chu ta chuanin eng tenge tel kan ti chuan number 1 a chuan technology kan ti te mo science and tech kan ti mai ta hi chu SNT science and technology ni ta chuan ta hen kan soi fial longa science and technology big lai hianin hei DRDO malak na te mo missile ming thar kan nei te engen missile and test akming ang te khatiang te khani mai ta chuan artificial intelligence India enge technology ma kan son ti vel hau khani ta chuanin thil dang pahat kan soile kan ze tel le du chu MCS mains prelims hianin mo chuanin general enge group B non gazetted ta bo khanin science and technology hi omantia ma se dik tak zo chu general science zo ka khani khalai te ka danglama mo GS3 hi chon technology lampang deuh khani ta technology kan ti kha chon ni nechana ka soitang khan artificial intelligence te mo India technology lama enge mason na nei khatiang ho vel khani ta chuanin science kan ti general science kan ti kha chuanin hei engen yang biology kan ti te mo chemistry physics kan ti ho vel te khani ta chu chu prelim syllabus sa ta khalai kha kan no shet pulang ti ka lo wangin karon soinon le ni ti kha chuanin ta hianin general studies 3 a hianin economic development kan ti te omle ta chuan biodiversity le environment le chuanin security and disaster management kan ti te ho khani ta economic po hi atam khop me a mo tam ve pa ngai khoba chuanin biodiversity hei EVS kan ti chunga khanin prelims sa po syllabus sa oma environment kan ti po oma environment ti khanin oma chuanin environment chunga biodiversity kan tiang chiang le te po kha mo ecosystem kan ti te khatiang te khanin environment topic chunga om le ta ma se GS3 a hen tlema dar zau de zogin topic lom kha deuin anon siam le ta chuan security and disaster management kan ti te kha chu kan hrethiam chunga he district in apo disaster management authority te po nom tatro DC chairman at noi khatian deuh khanin engem disaster management hi general studies 3 a omati kha kanan soile duwa chuanin kan thupu ya kan lu tanga ta hianin helaya hian ka soi le du lai pakhat chu heng ho syllabus kan soi technology kan ti te economic development kan ti te biodiversity environment security and disaster management a hianin enge
ta hianin topic mo pakhat pahni pathum pali panga in anon thenta ma se helaya anon zia lan lo pakhat poimo deuh mai oma chu chuinge kan ti chuan agriculture ni le mai ta mo ti hianin kan lo hrethiam tura pongai la omzia chu subject parugani agriculture lai taka hi ein ziak lawa ta hianin hanen taila geography syllabus deuh angreng chu ni thona chu in helai hian major cropping pattern in various part of the country different type of irrigation and irrigation system mo storage data transport marketing of agricultural process and issue and relating constraint technology in aid of farmer kan ti te hogi agriculture syllabus and ta chuan issue and relating direct and indirect farm subsidies and minimum support price kan ti te mo geography syllabus chung mi tho chu ni tho ma se ta hianin enge a hlom lian ve deuin agriculture geography ni lovin mo agriculture tiang top khani na omle ni ti kha kanan soile dua he tiang te poi food processing and related industry indian scope and significance location upstream and downstream regime supply chains management kan ti hote kha agriculture syllabus mi ni ta agriculture subject la tan chon mo agriculture science la tan chon in hrethiam tura po ngai bugila ti kha kanan soile dua chon in hei kanan soi chang ngalanga ta hianin chumi hma kan soile du lai pakhat chu ta hian kan bek theilu ganga hei admission hi honle mekania english ate maths ate reasoning ate chuan gk kan ti hianin hei history polity geography chuanin economics science general science kan ti te chuanin current affairs kan ti te mizo kan ti te kha mo chuanin adang enge EVS environmental studies kan ti 8 subject kha general knowledge a hian in om dona chu chu record video po hi en let tur hi om dona ti kha kanan soin le duwa chuan in full course hi cheng sang li ania fee lamah satan pon engma enge boina turom no installment pon pek thea tira po bat thea ti kha kanan soin le duwa chuan in biak rem na zer khani me ta chuan in class hi 7:30 pm anita a kha chu chuan in class kalman lo tan pon record video en let turom dona 3-month course ani chuan 3-month course ani pialama 12 months hi enge video en le theina hun tur hi kanin siam saka khamia khanin ongzia chu 15 months ani don ani mo class kalnen kha chuan khala kanin kan lo shemei tanga ta hianin hanen taila chuanin chu soitang khanin enge i group A B C note zawng hi kanin free gift vek don boka mo MCS kan ti te AO EDC LDC JO EPSC SSC note zawng kha mo question study nen te mock test question singa chuan te all subject atang mo mathematics sa te ti khan video basic atang ngoi khanin kan sir vek dona record video kha en electronic live po khanin on vek don ni ti khan soile duwa chuanin thing po hi kan nei venol to LDC kan ti te mo BSF recruitment territorial army kan tia te han navy photo ta khalaya admission ti du tan chuan 9362880266 a hianin entik lai pon ka biak thei reng ani ti khan soile duwa chuanin note chau leidu tan pon mo note hi chu cheng sang ni kan ti ta group ABC hi chuanin mock test so po lei theya cheng zanga ni vele thungan ti khanin nge kanin pedon ani mo chuanin adu chuanin ka number a han ni ron pe mai don nia cha sahi hei kan kaldona chuan dakhanin admission ati theireng ni le kan thupuya kan lu tanga general studies trade technology economic development and biodiversity environment security and disaster management ti hnuai hianin engeng syllabus tinge kan ti chuan ta hian number 1 a chuan ni china soitang khan ahma sabera chuanin heng hawi MCS GS3 syllabus ania chuanin economy omni economy kan lu chilanga agriculture kan lu chil level nga mo Indian economy and so relating to planning mobilization of resource growth development and employment ite inclusive growth kan ti phei chumo prelims ate group B ate po nan gazette tapo chuak du lu tuka government budgeting kan ti te chuanin next san kaltai la he ni china kan soitang kan heng chu ka share to lo mei tanga kan soito thauta chuan land reform in India kan ti te mo chuanin
effect of liberalization on the economy, change in industrial policy and their effect of on industrial growth kantite infrastructure, mo energy port, roads, airport, railway, etc. Investment model kantite mo science and technology kasuitang science and tech kaum tatiro development and their application and effect in everyday life kantite mo. So an achievement of Indian science and technology, indigenization of technology and developing new technology kantite awareness in the field of IT, space, computer, robotic, nanotechnology, biodiversity, and issue relating to intellectual property right kantite how kaum ta so ni tapo hian next sa hian in alo omleta hianin an entaula conservation, environmental pollution and degradation kantite disaster management kantite linking between development and spread of extremism kantite role of external state and non-state actor in creating challenge in internal security kantite challenge through internal security through communication network, role of media, social networking size, internal security challenges, basic of cybersecurity, money laundering, and its prevention kantite how kaum ta mo. So next upon kaletay la tom natan security challenges and their management in both areas, linkage of organized crime with terrorism mo. Kantite various security force agencies and their mandate kantite mo kang hau te kha om ta at suanin ta hianin han en le taila GS1 kharin ai tak khani na tamani mo rin lau tak mai khani na tama GS2 po chuti thau khanin mo atama slice po ka siam nem boka chon vele thunga na GS3 vele thunga ro hi chu rin lau tak mai nge pathian ko ngai na wange kan ti don nge i syllabus chuti overin atam viau lawa mo biodiversity apo chuti overin atam lawa environment kanti apo mo disaster management page su tam lo lu tu kang chiang khani veleta enge tamber kanti chuanin economics le agriculture ni china ka soita kha atam pol khani meita chuan ta hianin han entai la he hela hianin enti hianin he sikaron mangle ta Indian economy and issue relating to planning, mobilization of resource growth, development and employment noya hianin planning kan ti te om ta mo planning a chon sub topic hei tiang ho te kha ka da le vek ta chon ta hen next a hen an kal lok tai la kan han in zirtir lo kanga a topic ni na tan mobilization of resource kan ti te kha om leta chuan ta hianin hanen le taila growth and development kan ti te kha om leta mo chuan ta hianin hanen le taila employment kan ti te kha om leta a chuan in next a hianin om le donem e o ti khanin a shan leta ta hianin hanen lok dewa syllabus a khanin poimo dewa chu ahem hey Indian economy and issue relating to planning, mobilization of resource growth, development and employment ya kanin eng topic nge mo growth no nge growth and development no nge employment no nge ti mobilization of resource no nge ti how te khakanena helai hi lo chin cheula helai kan soinga adota he kan soileng adota he kan soilenga a sub topic te khanin kan soile don ye zir tu tha ho velaka mo so itang han video is siam ve hi a har ve re khoma chan chu hey tongpong ron siam ringa ta ni lo ta zir chian te study chian te kha lo ngai ve lu to kan i chu ami wang khanin so itang khanin tlemin ka lo rang thei chia lo dewa khala kha chon min lo she thiam menga chon ta hianin han te lai he sikaron data tiro Indian economy and issue relating to planning, mobilization of resource growth, development and employment in hwa chuan heng ho yom number 1 a planning hwa ngem kan ti chon meaning of planning ti te need for planning in economic development ti te imperative versus indicative and structural planning ti te objective of planning ti te Indian planning history ti te techniques of Indian planning kan ti te ho kha om le ta ni chuan next a hianin han kal le tailan number 2 a vele thung ro chuan number 1 kha kan la soi zo lo achievement and failure of Indian planning ti te shortcoming of planning in India ti te Niti Aayog versus planning commission kan ti te mo khatiang haute enge Niti Aayog enge planning commission mo khami commission sang kan ti te hey government thil lampang central lampang thine chu kan hriat ve nge nga ya chuanin and number 2 a chuan mobilization of resource no chuan ingeng tinge om kan ti chuan type of resource a chuan financial, human, natural etc ta tiro etc ti kha chu dang te ti na khani mai ta helai chu kan lo in en chiang venga need for resource mobilization ti te role of saving investment ti te government resource
tax and non-tax or fiscal and monetary policy kan ti te banking sector and NBFCs kan ti te capital marketing kan ti te external resource FDI OTA kan ti te borrowing and management of public department kan ti te challenge in mobilizing resource for development ti te step can be taken kan ti te how kan ita mo khang ho sang sang te kha om ta chuanin next a hian in han kal le taila next a vele thungero chuanin enge om kan ti chuanin number 3 growth and development om le ta ni mo choitang khan in growth and development kha ta hian in han en le taila meaning of development and growth kan ti te hei pei chumo group B apo MCQ apo choka difference between development and growth ite determinants of growth and development ite importance and limitation of economic development ite jobless growth quantity proper growth quantity balance and unbalanced growth ite dimension of development quantity mo measurement indicator of development ite approach to development na ngayom marketing based approach ite mo role of state and planning approach ite mixed economy approach ite challenge through development and growth kan ti te ho kha om le ta ni helai ho hi topic poi mo tak tak ngom number 3 ta na sub topic poi mo tak tak ho karon soi thei ho chin na chu ni a chuan in next a hian in han kal le ta ila next a vele thungero chuan in ta hian in han en lo te employment noya engeng tenge om kan ti chuan in employment no chuan nature rural versus urban formal versus informal tite term relate to employment labor force participation rate tite employment rate working age population tite sectoral distribution of employment tite quality of employment causes of lack of employment tite restructuring of workforce kantite government initiative for generating employment kantite ho kha tel le tani engawi syllabus poi mo tak tak ani le to a chuan ta hian in next a om le donem ta hian in han le ta ula hemi ka soi ma ka soi le du pakhat chu mi tak tak hian in zo na himron zo thina mo enge entinge in prepare dan tu ti te chuti mai pia lama kan soi du lai pakhat chu ta hian in hey mains answer writing a hian in ka soi du lai ni entinge answer writing practice entinge mains tang ka in bu ruam han me ka entinge thale zola ka ti theng ti te zo na hi ron nom ve fo thin ni chu ta chuan ni ka hril fo thin le mi dang pon na ka hril fo thin le ke ma ngei poina ka ti fo thin chu answer writing practice hi ni mo ke ma chuan in one of the most important ka ti ve tho da chan chu enga tinge kan ti chuan in answer writing practice kan ti hi answer writing practice MCS hi mo IAS te pon yang chu MPS MIS MFNS anyway heng ho reng reng a hi tu man hianin ain soi thing ti hi nom ngai lo ni mo an ngai to wang wang tai la enting emi zoin kan ti thing kan ti chuan ain ziak thing kan ti ni khatian chiang khanin MCS kan ti te mo heng competitive group a descriptive om chin ho chu in ziak thing ani na lai ta po khanin ta hianin kan soi du lai pakhat chu kan soi ngai lo ni mo kan soi hei main sa hen tu ma exam hola chia ri vak vak anu ngai lo chu tiang chiang chuanin kan ziak thin ta ti ro khamia khanin a thiam kha chun ziak ting ni me a practice na sa chu tiang bokin answer writing practice hi apoi mo ka tilu tu khamia kha ni tin kan theilo ni pon ni kar thak talin mo tam tak chuanin an hlam chhe thina chumi chu ka thiam zo huna ka ti chanang ten ti thina chu tiang bokin hei ka thiam zo vek phanga umje ka thiam anga chuanin enge ka ziak chan chawang ani lo ponin exam ma thathum lo ma ka ziak chan chawng ten ti thina khata khanin tha ka ti lo velu tu ani chu thiam emo thiam lo emo ziak ve pop me la ke mani po hian mo exam hola ka telo kan practice la yani ti ve popula chu chuanin ei sang taka min vor theya kan thiam po ti me pia lama ema enge kan answer writing te improve english grammar te pon yang chu engkim kha kan hlok puya mo enge kan ti the kan ti chon time mark chole zwal chau khani bible apo kan nuwa time mark chole zwal ro chung chung ti zoin ti ka man thu long ting kha mang khanin enge MCS in prepare tur ni mo eng po eng exam po in prepare do
ni la answer writing practice hi apoi mo tak zek ni ti kha kan soile du ni chuan ta hian inclusive growth kan en lenga ta hian han le to inclusive growth and issue arising from it hi khu syllabus ami nge te po kan lo ti thu te ta hian han en le tangula tan kan back phei pui lok cheunga he issue growth and inclusive growth and issuing arising from it ti khani le ta chu hemi hnuai hen sub topic tam tak khawm le ta khang ho khakanan en ho le ta nga ta hian kan phei dor nge ole inclusive growth and issue arising from in number one inclusive growth too more elements of inclusive growth it need for inclusive growth indicator of inclusive growth it challenges in achieving inclusive growth in India kan ti te khang ho te kha ta chuan next topic hey government budgeting kan syllabus khani no omle ta hey economics nuai de uvekalani hi heng ho hi mo economics nuai de uvekalani ta hey government budgeting la hen om ta chun mi nuai a chuanin eng tenge om kan ti ho ka kan en lenga ta hianin and le lok tai la government budgeting a chuan hei blue point a karon da ho hi number 1 point khatna ni ta chuan hei point khatna need for government budgeting mo envang government budgeting hi kan nei angai mo envang an need chuan in panina components of government budgeting no eng topic nge ka om kan ti chuan sub topic a revenue account ti te mo revenue receipt revenue expenditure ti te chuan capital account kan ti te capital receipt capital expenditure kan ti haute mo enge revenue account om zia ti te mo capital account ti om zia te khang haute kha kar sia danga chuan in helaya pol to bera hen an ne tauna number 3 a budget sub topic number 3 chuan change in budgetary process ti kha mo khang haute ne cha te po chia tur tamang tiro khala kha chukan noin enzaw vele to me tanga chuan measurement of government deficit kan ti te revenue deficit fiscal deficit primary deficit kan ti te chuan in fiscal policy phase mo poi mo lu tukringa deficit reduction kan ti te FRBM Act kan ti te other type of budgeting outcome zero base etc ka tiang ho vel te kha government budgeting waya hawani ta khang ho kha kan lo en le me tanga kan lo she thiam tura pon ngai tai la chuan economic syllabus ami tho ta po hianin nangma ni tenen po khanin lo en mil veula tuna ka soi ho ten hianin ain milem ti te po khain lo en venga mo kema enge tongpong zir lo de wang khanin nangma ni tum tak tak ne chon lo en mil veula du chuan PDF po himron deal thenga khala khanin emma ui kum na ne no chuanin ka soi du lai pakhata chu enge Meron betu apiang hi Lushai tutorial hianin group kan siama group pakhat phea chuanin a full thak to mo kan ti na la rei lo a renain member an join sak chuan group ni nei kan siam le me ka chu mi zanga borvel hi kan la ting lo deuh hriting ka hria chuanin miron betu piang chu ka et zer then ni ti ka han sei le do group a om ve hrim du po hanin rom be thenga chuanin hei group a enge niang group a hianin pool question ti te chun mock test ti te ho te kha everyday chung ka ti chung lo kan nei ve zeu thina chuanin poimo tak tak te poi ka da ve fo thina chu information peng na tan mo YouTube pa eng nge ka da ti te khang ho te information peng na tang han kan mang thina chuan chu seitang khanin mock test atan kan mang ve buka kha minlo betu piang kha chuanin kal lo e chunga chuanin hei description a hianin link po ka lo da ngal pok don ya chuanin le topic economics and la basa tho land reform in India tia te chuanin engeng tenge kan om kan ti chuan rational for land reforms kan ti te components of land reforms kan ti te impact of land reforms ti te problem in implementation of land reforms kan ti te success of land reforms kan ti te recent initiative land leasing land acquisition rehabilitation resettlement act etc kan ti how te ka ta mom chuanin topic danga effect of liberalization on the economy tia chuanin eng tinge ong kan ti chuan phase of liberalization mo impact on different sector of the economy kan ti te ho kha a om le ta khalai ho kha kan lo en le mai ta nga chuanin ta hianin next a hianin han chuan ta hianin economics thowa chuanin engeng tinge om kan en lenga change
hela hianin hes number one akada hianin changing industrial policy and their effects on industrial growth continue chon industrial policy 19 before 1991 more industrial policy after 1991 tite face of industrial growth tite linkage between economic reform and economic outcome tite weakness and failure of industrial policies kantite national manufacturing policy kantite SEZ kantite making India kanti health ka omta ka kan lo en lenga mo ke mani pon kan lo zir lenga chuanin infrastructure hi om le ta ni nisina hanin kan soi to ta he infrastructure kan ti kha chuanin kan energy kan ti te kan airport kan ti te mo kan ports kan ti te chuanin railway kan ti te chuanin kan road hau te kha ni ta khang hau te kha kan lo en tanga chuanin ta hianin kan soi le du lai pa da chu mizoram ma po ta hianin han en le ta ila mizoram po hi kan entel hi ngai thin ani mo india chau kan en turani lewa mizoram exam kan tumani phechon mizoram hi kan mai thiang turin ni lo rim ta kalai kanin e kan lo e shebokanga mo hei mizoram apo rail te por luta tiro khatien te kha kan lo zir chiang vele tanga chuan ta hian investment model sa chuan hetien te pui syllabus sa veng ni o in lo en bokon ni ta hian topic number 1 a chuan need for investment vange investment hi kan mamoti te ni anga tro so topic number 2 source of investment kan ti te types of investment models kan ti te types of investment models a chuan domestic investment models te foreign investment models kan ti te sector specific investment models ti te cluster based investment models ti how te khawm ta chuanin ta hianin hanin le taila domestic investment models noya chuanin public investment models ti khawm ta private investment models ti te public private participation models kan ti te chuanin foreign investment models no chuan FDI FII kan ti te khang ho te khawm ta chuanin investment chuanin topic number 1 2 3 4 na chuanin enge kan ti chuan 4 number 4 na chuan investment models follow by India more investment models India enge tinge a follow enge tinge hei alo chat puya enge tinge alo ho ting puya enge khatiang ho te kha chon a impact demo positive negative achievement kan ti ho zong zong te po kha a le ta khang ho te po kha kan lo en me tanga chuan soi ta ang khanin khang ho kha economic syllabus chu ni me ta chuani ka soi to ni china to khanin I enge ka soi to ta chung ho chu enge kan ti chuanin economic suma technology om ta chuanin biodiversity enge disaster management kan ti ho te kham ta on ve mi lo ka ti kha agriculture kha ni le ta ni mo agriculture kha le ta chuan hei agriculture hei karon te ka ti sual thui lo lu tuk tura te pon ngai tai la mo karon reason ni la wa ta yani major cropping patran in various part of the country ti te heng ho syllabus ko yangi om kan ti chon ta hianin han lut peidor taila an bek peidor taila ta hianin chiang ani mo fin fian nan nen lam kan mule chunga min hial du hi tam tak ni nom thina mo hei ta hian the major croppings patran in various part of the country kan ti te mo khang ho te kham ta heng ho te po hi ni ta chuan heng ho te po hi ni ta khang ho ka nge agriculture syllabus mi ho khani le me ta chuanin ta hian kan lut phei lenga hi ni ta major cropping patran in various part of the country no chuanin eng topic nge om kan ti chuan importance of cropping patran ti te types of cropping patran ti te resource why cropping patran differ ti te factor influencing cropping patran ti te emerging trends in cropping patran ti te long run effect of current trends in cropping patran kan ti hete ho kha le ta mo khang ho kha ni le me ta chuanin next sa hianin han kal le ta na next syllabus a chuanin na hianin topic a chuanin different types of irrigation and irrigate irrigation and irrigation system storage sorry nam an chu a chuanin eng syllabus thing yom kan ti chuanin models of irrigation ti te resource of irrigation kan ti te choosing of irrigation system ti te problem associated with irrigation ti te progress of irrigation under 5-year plan ti te mo progress
environmental effect of irrigation tite, need for systematic irrigation reform tite, need for a national water policy kan tite ho khom ta. Chuanin ta hianin topic shan le e-technology in the age of pharma technology mission heng ho chu nge subtopic ang kakaron da lo ta ti po hianin ne ta chuanin chiar tur te po kha tam tak kha do na ti kha soile du a chuan ta hianin han en le tai lan next sa vele thungero chuanin next in transport marketing of agricultural procedure and issuing and relate constraint kanti noi hianin in syllabus tinge kanti chuanin number 1 process of agricultural marketing channels functionary cost the role of FCI the regulated market the warehousing the cooperative marketing the shortcoming of current agricultural marketing process the APMCS kantite National Agricultural Marketing kantite Farmer Producer Organization kantite contract farming tite future trading in agricultural commodities kantite hau kha omleta ni mo khang hau ka shan te khani no omleta a kan lo en mei ta nga chuan ta hianin topic dang le chuanin issue relating to direct and indirect farm subsidies minimum support price kantite hau kha omleta chuta chuanin agricultural pricing policy kantite mo rational for subsidies kantite types of subsidies kantite effectiveness extent and problem of subsidies kantite class with WTO agreement kantite hau kha omleta chuanin kan lo en le mei ta nga chuanin ta hianin topic dang le main topic economic of animal rearing kan ti te chu hei kan lo en ei tanga te ro khami ho vela kha soi thuiwang loila video hi sei theil tu ka ain thla su nong ve thina mo chuan ta hianin han en le tai la topic dang le chon public distribution system objective functioning limitation revamping kan ti te ho khom le ta ni engem je sumi topic liam tak subtopic chon objective and significance quantity functioning fair price of FCI rational cut other linking etc quantity chon shortcoming or problem associated with PDS more need to improve working of PDS quantity measurements to improve loopholes quantity step taken by government in regards quantity how kha omle tani ka soifia lo nga engo cha hi chon soifia he chu an cha om fiawa video he selu to anti ka lawa shan pa lakin mo tikhanin MCS syllabus po hi video te not zong te la siam tum nia process mo kalai me kan vele ta tikhanin chuanin group B hi chun zo fel vek to ta group A hian kan solving sole do na ti han soile du chuan issue of buffer stock and food security tingin kanti chun buffer stock kanti the impact of government procurement and distribution the need for food security mo NFSMN kanti te ho khaum le ta chuanin ta hianin food processing and related industry in India no chuanin scope the more significant location constraints and challenges upstream downstream the chuan supply chains management government policy and initiative kanti te ho khaum le ta chuan next a hianin han kal le tai next a vele thungero chuanin chu soita ang khanin economic kan zo fel ta tiro tam zo ka chu kan zo fel to ta ni he helai hianin hanen teu ta hin kan lu phei pui le lok chunga heng hoi chu economic khat chiang den kan soita tero kan soilai me kan government budgeting zo kanin land reform hanin kan lut le data land reform kan lut pheya chuin ta hianin effective of liberalization mo infrastructure kan ti te ho kha economic thleng kha ni le ta chuan ta hianin han en le ta ula heng ho po kha agriculture syllabus ani ti ka soi zo chi chuan next sa vele thungero chuanin khoyang science and technology kan luda science and technology chu heng tiang te mo he tiang te chuanin heta khang hau te khan ni le me ta chuanin hey environment kan ti te disaster management ka tiang hau te kha om le ta chuanin kan lut phei le ta nga chu achan vidon ka kan zo ngal der ni agriculture le economy ka zo kha chuan chu soitang khanin rin ai takin enge agriculture le economics hi
apoimo lu to ka civil service a chon GSC a hianin rengshil tu poimo tang tur ni te kha kanan soile duwa chuan ta hianin han en le ta ila science and technology kan lut phenga science and technology noi hianin eng tenge om kan ti chuani a topic number 1 a hei point lo en milenga development and their application and effect in everyday life kan ti noi chuan chemical in food mo artificial sweetener agents kan ti there food preservative kan ti te mo drugs no ang ne antacid kan ti te mo ai be ja thu em che pe do mo neurological active drug ti te khang hau te kha anwai hen neurological active drug tranquilizer kan ti te analgesic kan ti te mo analgesic kan ti te hau kha om le ta chuan ta hianin han en le ta ila heng hau te po ma anti federal drugs kan ti te atiang hau te kha om le ta ni chuanin cleansing agents noi chuanin soaps kan ti te synthetic kan ti te ho kham ta glass water softener kan ti te water purification mo chuan microwave oven kan ti ho te kha om le ta khang ho te ka sub topic hemi topic mo main topic noi chuanin heng ho sub topic kha om le ta science and technology mo ni china syllabus bi ka kani chuanin hemi syllabus te achievement and indian and in science and technology hei chu hei sui vak kha ngai lo tura te pon ngai ta la current affairs kan chiar pe anga ya chuanin hei DRDO ina enge achievement an ne eng weapons ngen siam ti te mo eng missile ngen siam thar kan ti ho te kha tiang thleng thleng khan in hriat kha ngai ta chuanin kan soile du lai pa da chu ta heng ka jiang lan che lo na chuin mania india in chandrayaan kha an kap chuani thla khanin an kap lu ta khatiang te kha ani vele ta achievement a te chuan mo technology lam kai noi in ka ni le ta chon soitang khanin hei ral thuama te chuan van lampanga te mo arsi lampang te po niang chu khang hote arsi na inde enge mu chu kan ti te khang hote kha kan hriat kha poi bolo ta kha kha chu kan lo hrengi nge ta nga chuan next a hian ta hian hanen le ta la indigenization of technology and developing new technology noi chuan engeng tenge om kan ti chuan IT and computer space nanotechnology biotechnology robotic defense nuclear kan ti te mo AI ti te thleng khan in om le ta khang ho kha kan lo en le bo ka nga hei han soi view tur chu chon science and technology chu tam tak he chon in hei current vision loko ka soi tum zo ka chu I current affairs te an ring top thin ani khalai khanin enge chonin lekha bute magazine te hi om ta chu chu enge kha o ming kha cái chia về phẫu chuyện là cái bọn chúng ta cho nên magazine thì ông ta GK today thì khán thì em lệ lúc có magazine khán thì ta khang hạt chú em bảo lâu ni sẽ chêng zaman vel ni ta nè ta sát tur khao mấy ta khá 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 chả mấy chuyện là cái mà cô khán thì arin khá travel rồi lúc tu cá cái khán thì current affairs bị cả nghe science and tech bi ka mo current affairs chunga in bo sailo ni chu khami magazine tu ka tha kha umpon ka shewak lo ke ma chuan mo no dang te chu tam hawa chuanin awareness in difference field noya nge om kan ti chuan loko he chu ni china thau khanin kan kal ni lo mi awareness hela hi ka ti sual pal ani don hi mo mi lo che tie me ula la ya te hianin minor mistake kan nei palani he IT space nanon technology kan ti ate awareness in different fields no ya chuanin ti sual le lo mo sorry ti hianin topic ka om le ta ti khanin ai nang ve zu zui de khani me ta chon issue relating to intellectual property right mo need for intellectual property right types of IPR kan ti te mo intellectual property right intellectual property regime in India ti te chon international agreement relating to IPR kan ti te IPR ti cho intellectual property right kan ti khani me ta geographical indicator ti te recent issue ang kan ti hau te kha om le ta chon heng hau te kha om le ta mo
chuanin next a hianin hankal le tai la he top lampang kan hnai chodon to chananga biodiversity and environment noi hianin eng topic nge om kan ti chon biodiversity le he environment kan ti chu group B syllabus a pu khanom ta te ro group B syllabus a om ta chu MCS prelims a pu biodiversity environment noi a om le ta khatia deu kanin choni mains a hian biodiversity hi topic hlom lian ve deu hianin anon da ta choni hey biodiversity no hen chu ti over in a tam lem lo ni chu evergreen forest kan ti haute mo enge khang haute khan ni le me ta environment wa ya po some biodiversity what is biodiversity type of diversity kan ti the importance of diversity ecosystem service kan ti the bioresource of economic importance social benefits kan ti the hey and tin nan in thai te pon near chang in an a to 10 lo la ta te ro photosynthesis kal tang khan so ni chung ho vela chu khami azuzu akal phunga te pu ka achang chung kan shiat ve te po hangai ve chini chu kan shiat nge nge na chang chu MCS prelims support tel ta resource a reason for loss of biodiversity kan ti health kha omle ta choni soita khanin hey general science po kan zir ni pon MCS tan po poimo a group B tan po poimo a science and technology po group A tan po kan poimo le zel ta eng ma hi zir sual bi ki om lo ta khala han kan soi vele du ka subject la ki na zir lo wa ti veli it suan la ma hen ka ngai lo ta mo suan lama ka ngai lem lo wa khalai kha chu chon ta hianin conversion noi hianin eng tenge om kan ti chon hei ni chinami topic to ni chinami topic tho an ti la ta hianin hanin le tai la biodiversity types of biodiversity importance of biodiversity reason for loss of biodiversity nia continue na next sa chonin enge conversion noi enge om kan ti cha in situ ex situ mo eco sensitive area ti te logical hotspot kan ti de national guidance kan ti te international grouping and grouping kan ti te ho kha om le ta khang hau te kha kan lo en le me ta nga chuanin next topic a chon environmental pollution and degradation hnuai hianin enge om kan ti chon ta hianin types of pollution and pollutants kan ti te mo bol ho sang sang kan ti te hei water pollution ti te air pollution kan ti te kham ta ti bol no tuang te kha kan hriat kha ngai le ta impact of pollution and degradation ozone layer depletion and ozone hole kan ti te greenhouse gas effect and global warming kan ti te mo eutrophication ti te desertification ti te acid rain kan ti te hazardous waste etc ti te how hiom leta so za hi cha gom thina heng ho hi chu video apo siam vek ani to mo khalai kharin hei kema na ka topic lu tu khani ve na la ya hianin nuam po ka tia amia khanin mase han soi zau view ka a syllabus kan soi to a thu kha chu a rei don tu ka amia khanin kan soi to lo me tanga chon ta hianin next san ka le ta next a chonin next topic ni chinami helai topic noi hian ala continue noi chonin engtinge om kan ti chuani causes source of pollutant degradation more prevention and control of pollutant degradation tite national environment agencies legislation and policies kan tite international environment agencies and agreement kan tite ho kha omle ta chuanin ta hianin topic shana environment and impact assessment EIA hnuai hian mo environment and impact assessment tinani meta chumi hnuai chuan what is EIA Indian guidelines and legislation EIA process the need and benefits of EIA shortcoming of EIA of in India the measures to make EIA effective kan ti te omle ta chuan khang hau te khani ta disaster management apo type of disaster mo management of disaster ti te community level disaster management kan ti te government initiative on disaster management kan ti hete ho ka apoi mo le ta kan zir don ipon heng syllabus koron tar chu angzel ho hianin in lo zir mei ta nga khalai khanin exam a chuan chuang nge don min ring ro mo chuang nge don in chuan in hei last topic po ni to donin ka shia chualo chuanin security ti kha kanan en le zoi nga chunga chuanin security kha omle ta tero disaster management pom ta he chuan disaster management kha ta la hen karon da chu soita khan topic lian dong aron chena heng hawi ni me ta hang ka
ase he bak he mi piah lam he lo ma mo kha kha chu bani kan lo in hai ve te po ngai nga atung tak tak ta na he video siam hi ni vele ta a mo a ei timei tiang tam takin in zona min on zor china chuda chuanin an student ni lo chuanin ka chang du lo tura hen ngai china ma se hi tiang mi hi kan ni lo wa mo tu po ni ro se ai tiang pang on join du lo ma se join du ma se ke ma chung ka treatment ha ai nang fe ka mo koi samiron thon pon ka shil dan khai nang fe ka ma se ka sei du lai pa du tlem jang ka chang har de china asan chuai ron zotin tam lut to ka mo ami wang khanin tuna pe chon mi som sari la chan mi lo kala nei ta khatiang kanin me cha te gk ate chuan chung ho chu kan han changa seniority ve hen ka chang thina khalai te khan he video kal tlang hianin ngaidam kalau dila kalau in soifia boka ti khan soile duwa chon security hnuai heng in syllabus tingi om kan ti chon security hnuai chon linkage between development and spread of extremism mo hi topic se MCS syllabus a khanom ta chumi hnuai chon factor responsible for spread of extremism kan ti te state can step that state can taken to reduce the spread of extremism due to underdevelopment kan ti te khatiang ho te kha om le ta chuanin role of external state and non-state actor in creating challenges through internal security hnuai chuan in heng ho topic hi karon dale me ta likely hianin mo ta hian threat from non-state actor ti te mo gen cre separatism left wing extremism ti te northeast insurgency tourism in hinterland and border areas kantite right wing terrorism kantite so topic number 2 a reason for spread terrorism kantite so in number 3 a state sponsored terrorism kantite ho kaum le ta khang hau te po kha kan lo en le me tanga security no yani so topic number 4 a institutional framework to tackle challenge of internal security no NRA NAT GRID mo MSc anyway khang hau te kha om le ta kan lo en le me tanga khang hau hi chu ka soivek to lo meng mo ta hianin a chiang le tura pon ngai ta ila so next a hianin next topic a han kal le ta ila next topic a vele thungero chuanin challenge through internal security through communication network ti hnuai chuanin role of media and social networking site in internal security challenges ti te challenge in management social media ti te step that can be taken ti te basic of cyber security hnuai chuanin cyber security threat to Indian cyber security step taken by India International Corporation on Cyber Security Cyber Warfare tite terms associated with cyber security khatiang ho te kha om le ta chani cyber security lai phe chu poimo na lai kan sui le no nga ta hian essay a hian in a poimo ve ni mo ain link ma cyber acha chu hei online platform in boom na te po hi tam le to ta ke po boom na voi ka chu ka to ve to cheng zali ka chan ve to mo ta han kan soi ve shu chu nga kalau shalawa ta hianin cyber security page chu a trending ma khet spon nga ta khami han essay a po chuang na sa boka a chuan e theya chuanin ta hianin next an kan lenga money laundering and its prevention right chuanin engin tenge om kan ti chuanin process of money laundering more impact on money laundering challenge to tackle money step to counter money laundering crimes related to money laundering katiang ho te kham leta chon topic dang le a hela in hes ka dalo ni hima se poilo turangai la retin ka color thawa security challenges and their management in border area mom challenges in managing border security coastal and terrestrial mo MIZORAM apo territorial army te anda veto ta te roti khanin BSF kan tiang te MIZORAM am turang chinte chonim land boundary dispute with neighbors kantite Indian policy in border area security management kantite mo BSF sipai te poniang chutro an policy peng pakhat noya chuanin security na thok tu turang chengkha mo chuanin last slide na tanin last topic linkage of organized
crime and terrorism, right? So any type of organized crime, challenge in controlling organized crime kan tite Indian context, link between organized crime and terrorism kan tite mo. So topic dang various security force agencies and their mandate mo. CAPF kan tite Central Armed Police Force tinani to CAPF to Central Military Force kan tite security and intelligence agencies mo etc. karon dat to ba zia sing po ni security force agencies kan ti ho vel te chu khang hau te ka kan lo enanga poimo tu sang sang hau te po kha chuan khang hau ka syllabus ani meta PDF du tan po miron dil the nga kala khan in ta sunna tureng ma khom do ta chuan soitang khanin he admission hi hon le me kala ni ta group B a hianin chu group B le group C a mo 100% syllabus kan zo do na maths le reasoning page chu basic tak tak 1+1 atang hang tran chonga mo akhar chotel tel don thunga fundamentals atang mathematics fundamentals bul thuma tang khani in chan ture kan han be chho chan ania chuan ta hanin admission ron ti du dan po ti theya chuani hei task kalma admission ron ti du ma enge kan video te enge kal phung enge kal mang ti ron sha du ta po khani hata khanin engma kha boina omlo ta chuan miron betu zong zong group a omlo chu kalau vekang chauti ha ka soile du ni ta khanin meron bianga ka number 9362880 hian enti lai ponga bia thering chuanin nota group A khang ho zong zong mo GS1 2 3 4 5 theng in yang chu no zong zong te admission ti tan po chen sang ni kan free give vek dona so mock test all question mo all subject ti zong 50 question singa pe dona all question solve paper mo every topic atang po an pe dona chuan English grammar video into Roma history polity economics geography science environment kan ti te ho ka video ve mi zo tong ve kin mi zo po niang chu al omle dona chuan chumi du tan chu kan number a hen anti lai pon ka biak thei renga fi hi cheng sang li chu ni 3 month course ani chuani class kal man lo ta po record video en le turoma record video class lak zo vek to num darkar mo minute somli pangan nu vela en le turoma chuanin mock test po kan war boka PDF sang kha zariat present tur kan nei boka mo rong bol na ngai he hawi kan ti ve chu ni a site tutorial hian chuan kan soile du lai pakha da chu record video hi en le the hun chunga hi 12 months ani dona class la hun chunga hi 3 months ani omje chu 15 months hi free access a thei don ni chu kala khanin a ham than na hi tama chuanin nge coaching kalman lo mo mani lo in search of the video chau po en thei khanin kan siama mokte so le thei pun kan siama not chau le thei pun kan siam po kani ten kan ampara hem lo be me don ye thank you site tutorial 936280266 chuanin whatsapp amiron bianga group a kalo ezel don chonia